Hi everyone, good evening. Uh, Elara Saru, how did you write your exam? Um, yeah, Parinita, how you have written? Okay, so let us dive into today's paper. You've not written well, Anusha. Okay, okay. You've not written well. Vijaya, okay. Narmada, okay. Mayuri, Swati has done well. Okay, I mean that's fine. Not bad. Fair enough. Health is not well. Yeah, Parinita, just all of you take care of the weather. My throat is also a little bad. I have a little bit of headache. Weather is changing. Winter is setting in. కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే. హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి. అంటే మీరు ఐ అండర్స్టాండ్ చాలా మంది ఎక్కువసేపు చదువుతున్నారు విచ్ ఇస్ గుడ్. ద సేమ్ టైం హెల్త్, ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. మన ఆరోగ్యం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మన ఆరోగ్యానికి. ఓకే. సో లెట్ us try to deep dive. Okay. Just for a um, you know, uh, better view. I'm just trying to see. Just give me a moment. Okay, just sharing my screen. Okay, confusion ఏమొద్దు. గోపాల్ డోంట్ వరీ. ఓకే, డోంట్ వరీ. పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రాజేష్, ఇది ఎట్లా అంటే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ ద టఫ్. ఎందుకంటే మీరు క్లియర్గా ఈజీ ఎగ్జామ్స్ మీరు క్రాక్ చేయగలరు. ఓకే, హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ. నాకు చాలా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది దట్ మీరు ఎక్సలెంట్ గా మీరు చేస్తారనేసి. సో డోంట్ వరీ అట్ ఆల్. ఓకే, ఈ పేపర్ లో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఆన్సర్స్ తెలియలేదు అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ నోట్ చేసుకునేసి యూ ప్లీజ్ రివైజ్. ఓకే, ఎంత చదివితే అంత మంచిది. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ అండ్ కొంచెం మనము ట్రై టు డిస్కస్ దిస్. ఐ హ్యావ్ టూ సెట్స్. ఇది where I have marked the answers. I hope I have not marked the answers here. Okay. Can I write on top of this? Just see what draw. Can I write on top of this? Let me just try. Today is what, 20th? Okay, excellent. 2024. Okay. Can you see my screen? See, Ram, that's a very technical question. See, what government decides, how do we know? Tell me. Right. So let us look into this. Yeah. Let us look into this. Hey, you're able to see the screen? Better now? Srividya? Okay. All right. Great. Okay, let us see this. Um, which of the following class of drugs may be useful for peripheral vascular diseases? Right? Manamu peripheral vascular diseases ante we are not talking about hypertension. Okay, మనం ఏం దేని గురించి మనము మాట్లాడుతున్నాము? We are talking about we are not talking about hypertension. We are talking about Burgess syndrome. Okay, Burgess syndrome. We are talking about Raynaud's syndrome. We are talking about intermittent claudication. Okay, intermittent claudication. We are talking about frostbite. So ఇటువంటి కండిషన్స్ కి మనము పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటాం.
సో ఈ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ మే నాట్ బి యూజ్డ్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ అనేసి. ఓకే. సో ఇన్ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ నార్మలీ యూ హ్యావ్ ద మెయిన్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్స్. వాటిని మనం ఎక్కువ వాడతాం. జనరలీ వి యూజ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ వి యూజ్ డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సర్స్. ఎక్కడ వేళ్లల్లో, లిమ్స్ లో ఇలాంటి చోటు స్మాల్ స్మాల్ బ్లడ్ వెసల్స్ అవి అక్లూడ్ అయితే ఇటువంటి సమయంలో మనం వి విల్ గివ్ దీస్ డ్రగ్స్. సో నార్మల్ గా ఈ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఎక్కువ వాడేది ఇట్ ఇస్ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్స్. వి హావ్ సిలాస్టజోల్, వి హావ్ we have drugs like cyclandylate, we have drugs like pentoxifylline. సో ఇలాంటి డ్రగ్స్ మనం నార్మల్ గా వాడతాం. ఈ డ్రగ్స్ వాడడమే కాకుండా సమ్ టైమ్స్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ అదర్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ in order to treat these kind of conditions. Okay. You have nifedipine. Nifedipine is a dihydropyridine class of calcium channel blocker. Kani nifedipine is also useful in treating um, peripheral vascular diseases. Similarly, nifedipine to part we also have drugs like felodipine, which is also having a similar property that it can sometimes be employed in conditions like Raynaud's syndrome. Okay, and then you have also phenoxybenzamide. What is not generally used in this kind of condition is your diltiazem. Okay, ఈ diltiazem అన్నది ఇటువంటి కండిషన్ కి మనం నార్మల్ గా వాడము. We will not use diltiazem. Just give me 1 second. My pen is not right. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Sorry. Yeah. I think now it's okay. Yeah. Okay. Okay. సో మనం మామూలుగా ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ డ్రగ్స్ లైక్ నిఫిడిపిన్. ఓకే. సో నిఫిడిపిన్ లాంటి డ్రగ్స్ మనం వాడుతాం. We will also use phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine is an alpha blocker. Okay, generally considered to be a non-selective alpha blocker. Okay, this is an alpha antagonist. Nifedipine is a dihydropyridine class of calcium channel blocker. So nifedipine is used generally. Nifedipine ekkada vadutunnam manamu? We are using it in hypertension. We are using it in angina pectoris, right? We are also, you know, um, we have a lot of other uses of nifedipine. Okay. And one of the uses of nifedipine is generally it is used in peripheral vasculature, I mean, peripheral vascular diseases. Felodipine is also a dihydropyridine class used for peripheral vascular diseases. Phenoxybenzamine, sometimes it is also employed for peripheral vascular diseases. What is not generally employed is diltiazem. So the answer here is diltiazem. Which of the following is not used? And the answer is diltiazem. Okay. Diltiazem is one of the drugs amongst these options which are not normally used. మనకి ఎప్పుడు కూడా సరే diltiazem, verapamil, they generally have cardiovascular complications, right? Diltiazem కిను nifedipine కి లేదా felodipine కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే nifedipine is also a calcium channel blocker and dihydropyridine class, these are also calcium channel blockers, but this is a benzodiazepine class and it is an anti-arrhythmic, right? It is a class 4 anti-arrhythmic. సో జనరల్ గా బై సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మనకి పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ అనేవి వేళల్లో అవుతున్నాయి. ఇక్కడ వేళల్లో అవుతున్న ఆ డిసీజ్ కి మనం డిల్టియాజం అన్నది జనరల్ గా వీఆర్ నాట్ ప్రిస్క్రైబింగ్ డిల్టియాజం ఫర్ దట్. సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ మే నాట్ బి యూస్డ్ ఇస్ diltiazem. Answer here is diltiazem. Understand?
Next is, which of the following drugs may be used for peripheral vascular diseases? Okay, so may be used. Alpha 1 antagonist like prazosin is used. Xanthinol nicotinate, xanthine derivatives are generally phosphodiesterase inhibitors. మనం ఏంటి ఈ xanthine derivatives లో మనకి పాపులర్ గా కెఫీన్, ఓకే, థియోఫిలిన్, ఇవి కూడా ఎక్కడికి వస్తాయి మనకి. ఈ caffeine and theophylline, these are considered to be phosphodiesterase inhibitors. Okay, they are phosphodiesterase inhibitor. They are used against asthma, right? They inhibit phosphodiesterase. They increase the CAMP levels, and thereby what they are using is they are causing bronchodilation. Bronchodilation is caused by the increase in CAMP in the beta 2 mediated pathway of lungs. Okay, so xanthines, it could be PDE3 inhibitors, but again, xanthinol nicotinate is a, it both the nicotinate is nicotinic acid, xanthinol is xanthine, both can contribute to vasodilation. In some conditions, the vitamin E, which is an antioxidant, okay, it is an antioxidant. This can also be many times helpful in relieving the pain. So the answer here is D, all. Understand? All are used in peripheral vascular diseases. The next question is, which of the following is considered as ganglionic blocker antihypertensive? So, మామూలుగా prazosin అన్నది alpha 1 antagonist. Losartan is what? 81 receptor blocker. Okay. And what is methyl dopa? Methyl dopa is acting on the alpha 2 receptors. So what we see is, which is a ganglionic blocker అంటే మనకి మామూలుగా రిజర్పీన్ and guanethidine. ఇది guanethidine and rizarpine are the ones which are generally considered to be ganglionic blockers, but they are not clinically used. Okay, not clinically used అని చెప్పొచ్చు మనం. Okay, we can say that they are not clinically used. Generally, the preference is not given for these class of drugs. So the answer here is guanethidine. Okay. Next. Now tell me, which of these is a arteriolar vasodilator? Okay, verapamil is a calcium channel blocker. Labetalol is a beta blocker. Okay, clonidine is an alpha 2 agonist. మీకు ఈ మూడు తెలిస్తే బ్లైండ్ గా యూ విల్ గో విత్ హైడ్రోలజీ. మీరు ప్రత్యేకంగా ఆర్టీరియోలార్ డైలేటర్స్ ఏంటి, right? Which is going to have beta 1 activity, which is going to have alpha 2 activity. So that is something which you are not going to generally discuss. So normally ఈ మూడు మీకు తెలిసినప్పుడు, when you know that verapamil is a calcium channel blocker, when you know labetalol is all are generally beta blockers, and clonidine is an alpha 2 agonist, which is a central sympatholytic, the answer here is hydralazine. Okay, it's a very direct question. Okay. Which of the following is not a beta 1 selective blocker? See, in this particular kind of a classification, what you have to understand is that the nebivolol has a very high selectivity for beta 1. Okay, nebivolol may have other additional activities, but generally మనం ఏంటి clinical practice లో we generally consider nebivolol not as a non-selective alpha beta blocker. Okay, we don't consider nebivolol in that particular category. Okay, so what we consider normally as a alpha plus beta adrenergic blocker are only two drugs. Okay, one is called as labetalol, another one is called as carvedilol. So all these are highly selective for beta 1 receptors. Carvedilol and labetalol, ఈ పైన ఇచ్చాం మనం labetalol, these two are, they act on the alpha receptors as well as they act on the beta receptors. They're alpha plus beta adrenergic blockers. So here, given the options, the answer is carvedilol. Okay, carvedilol is not a beta 1 selective blocker because it is not primarily acting on the beta 1 receptors. You understand? It has a significant alpha receptor blocking activity. So the answer here is carvedilol. Okay. Which of the following may be considered as a directly acting arteriolar as well as venodilator? Okay, so arteriolar and venodilator generally ga manaki entante, it generally is, see, this is rizarpine is a ganglionic blocker, potassium channel opener, furosemide is a diuretic. The answer here is sodium nitroprusside.
Sodium nitroprusside is also a drug which can actually release nitrous oxide, organonitrates laga kuda act chestundi. This nitroprusside can also be given for the treatment of cyanide poisoning. Okay, ilaga there are some similarities to that of your nitrates. Okay, so none of these are arteriolar and venodilator. Directly acting arteriolar and venodilator would be your sodium nitroprusside. Okay, when classification నుండి direct గా వచ్చిన questions. Now, here look at this. Study the following based on National Institute of Health and Care Excellence UK guidelines. ఎందుకు UK guidelines అంటే చాలా చోట్ల you will find this generally applicable. Okay. UK guidelines are generally taken as a standard for this particular classification of systolic and diastolic blood pressure for hypertension. When you're looking at hypertension, you have stage 1, stage 2, this is stage 3. There is a typo error. Okay, so this is stage 3. సో స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 చూసినప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ సిస్టోలిక్ బీపీ 140 to 159 ఉన్నప్పుడు డయాస్టోల్ ఏమో 90 to 99 అయింది. ఎందుకు? నార్మల్ రేంజ్ ఎంత? సిస్టోల్ ఇస్ సపోజ్ టు బి 120/80 అండ్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ నార్మలీ +or -10 అంటారు. అంటే ఏంటి? 110/70 నుండి 110/70 నుండి 130/90 వరకు many people will consider this as a normal blood pressure. This is generally considered as normotensive. మామూలుగా. Okay. Little over 130 కూడా some people may consider it, but general గా hypertension is a sustained systolic pressure in the range of 140 to 159. 90 to 99 is diastolic. 159 ఎండ్ అయింది. ఓకే, 160 to 179 అయింది. 179 కన్నా ఎక్కువ అని అన్నారు. ఇక్కడ డయాస్టోల్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినప్పుడు ఐడెంటిఫై ద డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఆఫ్ స్టేజ్ 2 అండ్ స్టేజ్ 3. ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 90 to 99, ఎందుకంటే డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 90 to 99 ఒక రేంజ్ అంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రేంజ్? 100 to what is the next range? 90 to 99 ఒక రేంజ్ అంటే 100 to 90 to 99 is one range. 100 to 119 is one range. And greater than 120 అయినప్పుడు అంటే 120 and greater అయినప్పుడు then you are generally considering it as stage 2 as well as stage 3. So ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు when you are looking at the options, what are you seeing? X is 100 to 119. You see, this is a very way off. 100 to 129 and y is greater than 129 కన్నా నార్మల్ గా డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది అంత ఎక్కువ you will not normally see diastolic pressure growing about. So normally you will find this to be 100 to 129 and 129 to 100. Oh, 1 minute. Just give me a second. Are you able to see my screen? No, yeah, give me a second. Just one second. Sorry. Yeah, I think you will be able to see. Can you see my screen now? Yeah, okay. Thank you. Okay, yeah. So normal ga diastolic pressure annadi, it doesn't exceed tremendously. So the range here is 100 to 119 and 120 and above is generally considered to be stage 3. So answer ikkada entante, the answer is B. Okay, stage 2 stage 3 hypertension ఏంటంటే 100 to 119 and greater than 119. సో నార్మల్ గా ఇంకొక ఇదేంటంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా 90 to 99 అన్నారు. మీరు ఇది ఇంకో లాజికల్ గా ఏం చూడాలంటే ఒక 20 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 20 అంటే ఇక్కడ 19 పెరిగింది, ఇక్కడ మళ్ళీ 19 పెరిగింది, ఇక్కడ 100 వరకు ఉన్నది. దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ రేంజ్ అన్నారు, బట్ ఇక్కడ కూడా ఒక 19 పెరిగి 100 to 119 and greater than 119 is generally considered to be stage 2 and stage 3 hypertensive. So మనకి 180/120 ఉంటే మాత్రం that's a very serious condition. Okay, that's a very serious condition of hypertension. So the answer here is 100 to 119 for stage 2 in case of diastolic pressure and greater than 119 for
stage 3 diastolic pressure. Okay, so this you should just keep in mind. Okay, which of the following is an AT1 receptor inverse agonist? Now, ఇక్కడ చూసినప్పుడు angiotensin receptor blockers, you have ACE inhibitors. All ACE inhibitors are called as they have a suffix of kryl. Okay, derivatives, I think, of the amino acid proline. And then you have AT1, AT2 receptor blockers. Primarily, I mean, angiotensin receptors, primarily they act on AT1 receptors. Okay, so all AT1 receptor blockers will have a suffix of sartan. Okay, so here the answer is which of the following is generally considered as an AT1 inverse agonist? The answer here is there is only two options. Either it is losartan or it is valsartan. ఎందుకంటే captopril, lisinopril are considered to be ACE inhibitors. Kinase 2 inhibitors or angiotensin converting enzyme inhibitors. So here the answers are either it is losartan or it is valsartan. Okay, so amongst these two, normal ga manaki entante losartan is generally considered to be a drug which will also have an active metabolite. Okay, so losartan is generally considered to be the inverse agonist at 81. This inverse agonist will undergo metabolism, and metabolism అయిన తర్వాత it gives an active metabolite. This active metabolite, okay, this active metabolite is an AT1 receptor blocker. And ఇక్కడ inverse agonist ఏంటంటే what is the difference here? Let us say, for example, AT1 receptors. Okay, let us say this is a just let us assume this is the receptor here. ఒకవేళ AT1 మీద ఒక డ్రగ్ వచ్చి యాక్ట్ చేసింది అనుకోండి. యాక్ట్ చేసి ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ నార్మల్ గా AT1 ద్వారా వాసోప్రసార్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, వాసోప్రసార్ యాక్టివిటీ ఆర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసే యాక్టివిటీ ఈ రిసెప్టార్ చూపిస్తున్నది అనుకోండి. ఈ రిసెప్టార్ చూపించేది దిస్ ఇస్ ఇట్స్ what do you call this is its intrinsic activity. Okay, the intrinsic activity of this receptor is to increase the blood pressure. So you have an agonist coming and binding to the receptor side, and there is an intrinsic activity. This kind of an activity which is shown by not an endogenous agonist, by a drug molecule, a drug which comes and shows this is generally called as an agonist. Okay, this is called as an agonist. If another drug, it simply comes here and it sits in this receptor, does not show any intrinsic activity, you call it as antagonist. ఈ యాంటాగనిస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ నార్మల్ గా బ్యాలెన్స్ లో ఉంటుంది. వెన్ యూ బ్లాక్ ద సింపాథెటిక్ సిస్టమ్, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఇస్ యాక్టివ్, దేర్ బై యూ గెట్ ది పారాసింపాథెటిక్ ఎఫెక్ట్. బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్వర్స్ అగనిస్ట్. ఇవేంటి ఇన్వర్స్ అగనిస్ట్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఇన్వర్స్ అగనిస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఇంక్రీజ్ ఇన్ బీపీ, దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ యాక్టివిటీ అంటే దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అబౌట్, సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ ది ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్. Okay, they are causing increase in blood pressure. Okay, they are causing increase in blood, I'm sorry, if increase in blood pressure is the intrinsic activity, then they are causing decrease in blood pressure. Understand? So losartan also will cause decrease in blood pressure through its inverse agonism, and its active metabolite is also going to cause um, antihypertensive effect through its active metabolite by blocking the AT1 receptor. Okay, so here the answer is losartan. Okay, next, which of the following is a central sympatholytic antihypertensive? Okay, central sympatholytic antihypertensives rendu. Terazosin is an alpha-1 antagonist. Dopa will act on alpha-2. Clonidine will act on alpha-2. Generally, these are considered to be central sympatholytic, so the answer is both. Okay, next, which of the following shows coronary steal phenomenon and is used as an adjuvant in antiplatelet drug? So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి angina pectoris అవుతున్నప్పుడు, let us say for example a person has angina, and in that angina what is happening is there is occlusion of the blood vessels, and there is heart, and there is occlusion of the blood vessels. So there is a blood vessel which is getting supplied. There is, let us say there is a coronary vessel which is coming from the heart to the heart. Okay, and let us say this blood vessel which is bringing the blood here, there is an occlusion. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అథెరోస్క్లెరోసిస్ వల్ల there is some problem. ఇప్పుడు మీరు ఏంటి, ఈ బ్లడ్ ఫ్లో అన్నది కరెక్ట్ గా హార్ట్ కి రాలేనందువల్ల there is generally anginal pain. ఓకే, angina pectoris. మీరు ఏం చేస్తారు, మామూలుగా యాంటీ యాంజినల్ డ్రగ్ will have a basic mechanism. Either you decrease the load on the heart, okay, which are called as metabolic modulators, or you give a beta-1 antagonist.
right, to decrease the load again, or you give coronary vasodilators. Okay, coronary vasodilators could be potassium channel openers, it could be calcium channel blockers. Okay, so these drugs, when they are given, um, um, when you give one of these drugs, coronary steal phenomenon is what exactly is happening here is the blood, let us say this region of the heart is, because of the occlusion, amount of blood which is reaching here is very less. This is called as the ischemic region. Ischemia is where there is deprivation of oxygen. Because there is a deprivation of oxygen, you expect when you do a vasodilation here, more amount of blood is going to reach this place. But in case of a coronary steal phenomenon, what is happening? The blood is actually going inside. Okay, blood flow untunnadi, but it is going somewhere else. Already ekkadaithe blood flow normal ga unnado, ikkadi nunchi deviate ayi, it is going into another direction where there is already blood supply. And because the region where it is ischemic, there is no sufficient amount of blood that is being there, you call this condition as a coronary steal. Ante other regions which already have blood supply are stealing away this blood అన్నట్టు తీసుకోవచ్చు. సో అందుకు ఎక్కడైతే యాంజైనా ఉందో అక్కడ యాంజైనా ఉంది. బట్ యాంజైనా రిలీవ్ అవ్వట్లేదు. బ్లడ్ ఫ్లో కూడా అవుతున్నది. వాసోడైలేషన్ కూడా అవుతున్నది. బట్ వేర్ యూ వాంట్ దిస్ బ్లడ్ టు ఫ్లో, there this blood is not flowing. Such a phenomenon is called as coronary steal phenomenon. So this drug which shows coronary steal phenomenon, we consider this as a pharmacological success. Okay, so you have a pharmacological success here because it is bringing about vasodilation, but it is a therapeutic failure, isn't it? It's a therapeutic failure. Why is it a failure? Because it's not actually reaching the blood. There's vasodilation and augmented blood flow, but the blood flow is actually not reaching the concerned area where there is ischemia that is prevalent. And this particular type of a drug which shows this is not silastazole. Silastazole is a peripheral vasodilator, not ricorandil, not ivabradine. The answer is dipyridamole. So dipyridamole is the answer, and dipyridamole generally it is supposed to show this kind of a coronary steal mechanism. Dipyridamole also potentiates prostaglandin I2. Prostaglandin I2 is also called as prostacyclin. This prostacyclin is potentiated. Prostacyclin has what? It has anti-aggregatory effects. Okay, because it has anti-aggregatory effect, we are seeing it is also used as an adjuvant in antiplatelet therapy. Okay, so the answer here is dipyridamole. Which of the following is an ATP sensitive potassium channel opener? So again, the same thing, you're bringing about vasodilation by opening the potassium channel, right? Not glibenclamide. Glibenclamide is an ATP sensitive potassium channel blocker at the beta cells of pancreas. Okay, the answer here is nicorandil. Nicorandil has some of the important things to consider. So nicorandil is a drug which is what do you say? It releases nitrous oxide, causes vasodilation by releasing nitrous oxide. It is a potassium channel opener, smooth muscle relaxation. There is vasodilation that takes place. It can also cause what is called as ischemic preconditioning. Okay, so ischemic preconditioning seems to be a phenomenon which is um, helping the heart to survive for a greater amount of time when you give nicorandil. Nicorandil is also the second line of drug in treating, stable angina, right? Stable angina treatment low. It is generally considered to be second line. So all these are advantages of nicorandil. But when you're going to give nicorandil and glibenclamide, ఇవి రెండు ఇచ్చారంటే the efficacy of nicorandil will come down because though glibenclamide is acting on the beta cells of pancreas, it's a second generation sulfonylurea. It is an ATP sensitive potassium blocker. We have seen in detail మనము ఇన్సులిన్ రిలీజ్ ఎలా అవుతున్నది అనేసి చూసాం. Okay, so food gets into the body, food is absorbed. Initially there are peptides released from the intestine, the glucose goes into the circulation, glucose is absorbed into the beta cells of pancreas. Okay, there is a glycolysis that takes place, ATP to ADP ratio goes up. ATP ratio, when it goes up, there is ATP sensitive potassium channel which is blocked by this ATP's augmented ATP concentration. Normally the potassium efflux takes place because of the blocking of that receptor. The potassium accumulates inside the beta cells of pancreas because there is another channel through which potassium keeps coming in, and accumulation of potassium will lead to what? Will lead to
positive charge increase. The resting membrane potential of beta cells is minus 70 millivolts. K plus is getting accumulated. So the membrane potential will start going up. There is depolarization takes place. Once depolarization takes place, voltage sensitive calcium channels open. Calcium influx will take place. Once calcium influx takes place, it opens up the vesicles that have insulin stored as hexamers of insulin. The hexamers of insulin are stabilized by zinc ions, two zinc ions. They're all released and the insulin release will take place. So this kind of a phenomenon is shown when you normally eat food because of ATP. But without eating food directly, the potassium channel is blocked and the release of insulin takes place. The same procedure which I mentioned is through the sulfonylureas. So class generation 1, generation 2, sulfonylureas, they do the same thing. Meglutinides do the same thing. So these drugs, they are ATP sensitive potassium channel blockers. Whereas nicorandile is an ATP sensitive potassium channel opener, especially in the coronary vessels, and it causes anti-anginal effect. Right? So when you're going to give a glibenclamide, if a patient is a um, a diabetic patient, and if you're going to give nicorandile and glibenclamide, there's going to be a decreased efficacy of nicorandile. Okay, so this is one drug interaction you should be careful. Ranolazine is a late sodium current inhibitor, LC3 cat enzyme inhibitor, right? It is a metabolic modulator. Pioglitazone has nothing to do with angina basically. Of course, it's a peroxisomal proliferator activated receptor gamma activator. So it's all glitazones are PPAR gamma activators. They are anti-diabetic medication. So the answer here is nicorandide. Which of the following is a PFOX inhibitor? Okay, partial fatty acid oxidation inhibitor. The answer here is trimetazidine. This is a direct question. ఇవి రెండు కూడా రానోలజీన్ అండ్ ట్రైమెటాజిడిన్ రెండు కూడా LC3K80 ఓకే లాంగ్ చైన్ 3 కీటో అసైల్ థయోలేస్ అనే ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. అది కాకుండా ట్రైమెటాజిడిన్ ఏంటి ఇస్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ PFOX inhibitor. ఓకే, నాట్ ఇవాబ్రిడిన్, నాట్ నికోరాండ్. ఓకే, which of the following belongs to the phenylalkylamine class of anti-anginal drugs? Okay, phenylalkylamine. Phenylalkylamine class of this is amlodipine, no. Nicorandil, no. Diltiazem is benzothiazepine. The answer here is verapamil. Verapamil is a phenylalkylamine derivative, again directly from classification. Which of the following is useful for cyanide poisoning? Okay. So cyanide poisoning lo you generally use cobalt. Okay, keep that in mind. Anything that you see related to cobalt, okay, hydroxocobalamine, dicobalt acetate, ఇవి రెండు కూడా సైనైడ్ పాయిజనింగ్ లో యూజ్ అవుతాయి. ఇవి రెండు యూజ్ అవుతాయని తెలిస్తే న్యాచురల్లీ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఆల్ కోసం మీరు వెతకాలి. ఇందాక మనం అన్నట్టు నైట్రోగ్లిజరిన్ ఎక్కడెక్కడో చూసాం కదా, నైట్రోగ్లిజరిన్ తాలూకు యాక్టివిటీ ఇక్కడ నైట్రోప్రొసైడ్ సైనైడ్ పాయిజనింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది. And nitroprusside కాకుండా nitroglycerine is an organonitrate. This is also useful. So the answer here is D, all. Okay, all are useful here. Okay, unless contraindicated. Okay, unless contraindicated, the first line treatment of all stable angina patients and routinely used in non-ST elevated myocardial infarction. So ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము, సెకండ్ లైన్ థెరపీకి నికోరాండైల్ అంటున్నాం స్టేబుల్ angina patients లో. But what is the first line treatment? And very simple. Normal ga what is recommended is beta blockers. Okay, so beta blockers దేనికి for angina. కానీ ఇదే hypertension అంటే calcium channel blockers ఏవి dihydropyridine class normal గా first line థెరపీకి ప్రాక్టీస్ లో ఉంటాయి. But ikkada it is beta blockers which are generally given for angina patients. Okay, this is the first line. Ide stable angina ki nicorandil may be considered as a second line. Ischemic preconditioning effect is shown by which anti-anginal drug? Ikkada chusama ischemic preconditioning deniki nicorandil. Okay, so nicorandil shows ischemic preconditioning effect. Okay, it's a cardioprotective effect. Okay, so read the following. Class 1A antiarrhythmics are markedly, so this you have to be very careful. dV by dt మనం ఏమంటున్నాము, moderately producing dV by dt effect, moderately if it reduces the sodium current influx in phase 0. phase 0 ని moderate గా inhibit చేస్తే you are going to call it as class 1A. కొంచెం తక్కువ inhibit చేస్తే class 2. కొంచెం తక్కువ inhibit చేస్తే you're calling it as class 1B. If it is inhibited for
longer period of time and significantly, it is called as class 1C. So normalga in a certain way, how you can say this is which are the sodium channel blockers which are prolonging it and which are just binding to it for a very long period of time, Anuj, because of which the phase zero is markedly reduced. So normally when you say um, phase zero sodium channel influx, okay, so when you're saying that there's a cardiac cycle, మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ -90 millivolts లో ఉంటుంది. లెట్ us say this is not an automatic fiber, not a sinoatrial node. సైనోఎట్రియల్ నోడ్ కాకుండా వేరే ఏ సెల్ తీసుకున్నా జనరల్ గా మనం ఏంటి -90 అంటున్నాం. దెన్ దెర్ ఇస్ అ సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్, దెన్ దెర్ ఇస్ phase 1, phase 2. Okay, maybe phase 3 is not accurate diagram, then phase 4 కొంచెం ఇంకొంచెం స్టీప్ గా ఉండొచ్చు. And phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. And this is phase 4. Cardiac cycle starts in phase 4, goes through phase 1, goes through phase 0, phase 1, phase 2, and phase 3. Okay, this is the phase of depolarization. Primarily, it is happening because of the influx of sodium. This sodium channel blockers are class 1 antiarrhythmics. దాంట్లో చాలా ఎక్కువసేపు సోడియం ఛానల్స్ మీద బైండ్ అయ్యి మార్కెడ్లీ ఈ velocity by time, how much of sodium is entering into the through the sodium channel per given fraction of time is simply called as an infinitesimal change in velocity by infinitesimal change in time. We're not getting there, but simply what we are trying to say is markedly decreasing dv by dt. These are considered to be class 1C, but not class 1A. So this is a wrong statement. Adenosine is used in paroxysmal supraventricular tachycardia. Yes, PSVT ki two drugs manam chustunnamo. PSVT ki okati you have adenosine, another one you have digoxin. Okay, so PSVT ikkada ekkado heart diagram ni draw chesi. So PSVT, if you look at this, if you look at the four chambers, normally PSVT is a ventricular tachycardia, but the problem is around the AV node, ante little above the AV node in the atria. It's an atrial problem. The ectopic pacemaker activity is originating above the AV node. This is AV node. Sinoatrial node is on the right atrium. Above the AV node is the ectopic pacemaker activity, but the firing of this is coming down into the ventricles. And that is why paroxysmal supraventricular tachycardia, technically the origin of the problem is in the atria, but the outcome is seen in the ventricles. Anduku, basically drugs that can be used for atrial, what do you say, which can be used for atrial flutter, atrial tachycardia, avi like digoxin. This can also be used for PSVT, and adenosine may, and also digoxin. Both of these can increase the refractory period at the AV node, right? Refractory period, ఒక సెల్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ లో ఉంది అంటే మీరు ఎంత స్టిమ్యులేషన్ ఇచ్చినా కూడా సరే ఈ సెల్ రియాక్ట్ అవ్వదు. ఆ ఏవి నోడ్ యొక్క రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ ని పెంచుతున్నాము అంటే ఏంటి, బయట పై నుండి ఎంత సిగ్నల్ వచ్చినా అవి అక్కడక్కడే ఆగిపోతాయి. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పాస్ ఇట్ డౌన్, right? They are not able to pass through this because AV node is getting into a refractory period. So if you are going to augment or increase the refractory period of a cell, there is no stimulus that is going to help in passing the signals through it, right? So adenosine is adenosine is used in paroxysmal supraventricular tachycardia. Well, the answer is yes. Sotalol is a beta 2 blocker. It's actually a non-selective beta 1 beta 2 blocker. It also has a potassium channel blocking capability, selectively blocking the potassium channel, right? So this is a class 2 and class 3 drug. The answer is yes. So identify the correct options below from this. Okay, so 1 is false, 2 is true, 3 is true. Okay, yeah, 2 is true and 3 is true. The answer is A. Understand? Okay, next, select the drug that has class 1, class 2, class 3, class 4 antiarrhythmic properties. Direct answer, it is amiodarone. Okay. Which of the following class 1 and class 3 antiarrhythmic, which of the following drugs, okay, question, sorry, which of the following drugs has class 1, class 3 antiarrhythmic and mild anti-malarial activity? Direct, you should go for quinidine. Your eyes should search for quinidine. Quinine and quinidine are two stereoisomers, right?
క్వినిడిన్ కి యాంటీ మలేరియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అదేలాగా క్వినైన్ కూడా యాంటీ అరిథమిక్ ప్రాపర్టీ అన్నది ఉంటుంది. సో యూ హావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ quinine and quinidine. And what are these? These are considered to be derivatives of isoquinoline. If I remember the structure correct, okay, quinine, it has a, I'm sorry, they have quinoline nucleus. Okay, so this is the quinoline nucleus. If I remember it correct, the structure is something like this. Okay, yeah. CH double bond CH2, and here there is a, I think, I think here, I think it is beta OH, which is considered to be quinine. Okay, but the point is this is the structure, and these are quinoline derivatives. And the point here is because it is quinoline derivatives, they can cause synchronism. Synchronism and the problem, it is coming because of this quinoline derivatives, and this is um, yeah. So this has anti-malarial as well as anti-arrhythmic property. Okay, I just will have to double check on this. But yeah, I think this is a factor, right? So quinidine has anti-arrhythmic as well as anti-malarial activity. Okay, read the following statements. Digoxin can be used in PSVT. మనం ఇక్కడ చూసాము. Yes, digoxin can be used in PSVT. Okay, digoxin cannot be used in atrial flutter. No, 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 no. Digoxin can be used in atrial tachycardia. Digoxin can cause ventricular tachycardia, tachyarrhythmias. Severe doses, it can cause AV block, but it is used in atrial tachycardia. Okay. Atrial tachycardia అంటే both flutter and fibrillation కూడా కొన్నిసార్లు they will use, and it is also used in PSVT. So basically digoxin is used here. This is a wrong statement. Digoxin is a sodium potassium pump inhibitor. Yeah, the answer is correct. Digoxin can be used in ventricular tachycardia. This is also wrong. It can cause ventricular tachycardia. It is used in atrial tachycardia. So basically 1 and 3 are true, 2 and 4 are false. Is there an option? Yeah, there is an option. 1 and 3 are true. This is the correct answer. 2 and 4 are false. Understand? So digoxin can bring about this kind of an effect. Okay. So digoxin, if you are, so digoxin ఏంటి మనం కొంచెం ఈ digitalis తాలూకా those mechanisms you have to just simply remember, okay, that it is a positive inotropic agent. Digoxin is a positive inotropic, negative chronotropic agent. It can indirectly activate, what do you say? It can indirectly activate your, uh, what do you say? Indirectly, it can activate your parasympathetic system. Sorry, I got distracted, but yeah, indirectly it can activate your parasympathetic system. Then um, it can directly cause muscle contraction. It can prolong the refractory period at AV node, but severe cases it'll lead to AV block. So there's a first level of side effects, second level of side effects, so on and so forth. So basically ఇక్కడ ఏంటంటే digoxin PSVT కి యూస్ చేస్తాం, paroxysmal supraventricular tachycardia కి యూస్ చేస్తాం, atrial flutter కి యూస్ చేస్తాం, atrial fibrillation కూడా యూస్ చేయొచ్చు, but it will cause ventricular flutter. It will cause AV block. అందుకు it cannot be used here. It can be used here. So these two are false statements. 1 and 3 are correct statements. And one more point here that this, if, okay, so when this is a chiral center, this structure here, when this is quinidine, okay, when this is quinidine, what is the structure of quinine? If this is quinidine, we are saying that quinidine is a dextroisomer. That is, it rotates a plane polarized right towards the right. Okay, ఒక light ఏంటి, when you take a light source, okay, and if you are going to give light propagates in two ways. One is the electric field, another one is the magnetic field. Both are perpendicular to each other. Now what are you doing here? You are making this light a plane polarized light. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక నికోల్ ప్రిజం లాంటిది.
ఒక ప్రిజం తీసుకొచ్చేసి దీన్ని పొలరైజర్ అంట. దిస్ ఇస్ ఏ polarizer. This polarizer, you are passing the light, and the light which passes through this polarizer, ఏమవుతున్నది? It is now only coming in one of the dimensions. The other dimension is cut off. Then this is called as plane polarized light. In simple terms, okay? This is plane polarized light. ఈ plane polarized light ఇలా వెళ్ళి ఈ enantiomer మీద తాకిందండి. This is quinidine. When it hits this, because of this quinidine present inside the solution, what generally happens is this plane polarized light starts deflecting towards the right side. If this is the propagation, the deflecting towards the right is this direction. So this is such compounds which are able to deflect the plane polarized light towards the right are called as dextro-rotatory compounds. I'm just making it in a very simple manner. This is a dextro-rotatory. సో ఇక్కడ ఒక్క కైరల్ సెంటర్ ఉందంటే దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్, 2 ఎనాన్షియోమర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? OH ఇస్ బీటా ఓరియంటెడ్ ఆర్ జనరలీ అబౌవ్ ద ప్లేన్ అని. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి నేను చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ మాలిక్యూల్ నేను ఈ టేబుల్ మీద పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, ఈ మాలిక్యూల్ ఇలా టేబుల్ మీద పెట్టి ఈ టేబుల్ మీద నేను నిల్చొని ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను. ఈ టేబుల్ మీద నిల్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఈ క్వినిన్ మాయిటీని లెట్ us assume, ఓకే, దిస్ క్వినైన్ ఇస్ ఆన్ ద టేబుల్, క్వినిడిన్ ఇస్ ఆన్ ద టేబుల్. క్వినిడిన్ టేబుల్ మీద ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? ఈ కైరల్ కార్బన్ ని నేను ఇక్కడ నిల్చొని చూస్తున్నా. ఏంటిది? ఈ క్వినైన్ అనేసి. సడన్ గా నేను చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతున్నదంటే ఈ టేబుల్ కి మీద నాకు ఇక్కడ OH కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ బీటా ఓరియంటెడ్ అబౌవ్ ద ప్లేన్. మరి కార్బన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 4 కదా. మరి కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 అన్నప్పుడు ఒక బాండ్ ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ ఉన్న రింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు ఇక్కడ ఉన్నది, అండ్ ఇంకొకటి దిస్ బైసైక్లిక్ రింగ్ సిస్టమ్ హియర్. దెన్ ఇంకొకటి ఇక్కడ కింద ఈ నైట్రోజన్ ఉన్న రింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఈక్వినలిన్ రింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు ఉన్నది, ఇంకోటి OH తో ఉన్నది. వేర్ ఇస్ ద ఫోర్త్ అంటే నేను టేబుల్ కింద వంగి చూసినప్పుడు ఇక్కడ OH ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అబోవ్ ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ బిలో ద టేబుల్. బేసికలీ ఇఫ్ దిస్ టేబుల్ ఇస్ వన్ ప్లేన్, above the plane is OH, below the plane is H. Okay, so this is beta orientation, alpha orientation. Very simple terms. ఒకవేళ ఇలా ఉంటే వాట్ ఈస్ ది అదర్ పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఇంకొక పాసిబిలిటీలో ఇంకొక మాలిక్యూల్ నేను ఇట్లానే టేబుల్ మీద పెట్టాను. ఆ టేబుల్ మీద పెట్టి ఈ మాలిక్యూల్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఆన్ ద టేబుల్. నాకేం కనబడుతున్నది? పైన టేబుల్ పైన, టేబుల్ పైన అంటే ఏంటి? అబౌవ్ ది టేబుల్ అంటే నేను తల పైకెత్తి చూసినప్పుడు నా కంటి ముందు ఈ హెచ్ అనేది కనబడుతున్నది. మరి OH నాకు కనబడట్లేదే అంటే OH ఏమో కింద ఉన్నది టేబుల్ కింద. నేను వంగి కింద టేబుల్ కింద చూస్తే అక్కడ OH దాక్కుని ఉంది. So when it is below, when I take this as a flat surface, above the plane is your H and below the plane is OH. In such an instance, you will call it as quinine. If this is quinidine, when this is quinidine. So quinidine beta OH, whereas in quinine alpha OH, and that will be levo-rotated. Obvious ga plane polarized light ni ఎడం వైపు తిప్పుతుంది. ఇప్పుడు ఒకటి కుడివైపు if it is rotating, the other one will rotate it to left side. Very simplistic terms I'm trying to explain this. So this is how the stereochemistry works. Of course, two systems ఉంటే ఎట్లా ఓవరాల్ అది ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది, all those things are other complexities which come into play. But generally speaking, quinidine అంటే it's a dextro-rotatory one. Quinine is a levo-rotatory molecule. Just remember that also. Quinidine అంటే this is dextro-rotatory. Quinine అంటే that is levo-rotatory. Okay. సింకోనా బార్క్ నుండి వచ్చే ఏ కాంపౌండ్ ఇస్ లీవో రొటేటరీ అమంగ్స్ దీస్ టూ అనేసి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇటువంటిది వచ్చిందంటే క్వినైన్ ఇస్ లీవో. ఈ క్వినిడిన్ లో ఈ డి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ. కీప్ దట్. ఓకే, the early after depolarization is seen. What is early after? This is again arrhythmias. Okay, నార్మల్ గా ఏంటి మనం చూసింది ఏంటంటే ఎక్కువ ఈ ఫేజ్ 3 లో ఎక్కడైతే హైపర్ పోలరైజేషన్ అవుతున్నదో ఫ్రెష్ సిగ్నల్స్ అనేవి అక్కడ చాలా తక్కువ వస్తాయి. సో ఐదర్ నెక్స్ట్ సైకిల్ అనేది కొత్త సైకిల్ ఎక్టాపిక్ పేస్ మేకర్ యాక్టివిటీలో, అంటే కొత్త పేస్ మేకర్ యాక్టివిటీలో ఐదర్ ఇట్ ఇస్ బిఫోర్ ఫేజ్ 3 ఆర్ ఇట్ ఇస్ జనరలీ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ ఫేజ్ 3. దో టెక్నికలీ ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అన్నది కొంచెం ఈ ఫేజ్ 1 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయినప్పటికీ మామూలుగా ఏంటంటే ఫేజ్ 3ని మనం ఎక్కువ ERP కింద కన్సిడర్ చేస్తాం నార్మల్ గా. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఈజియర్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ERP ఆర్ ఫర్ ద మాక్సిమం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ERP హైపర్ పోలరైజేషన్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్ గా స్టిమ్యులస్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ, పొటాషియం ఎఫ్లెక్స్ అవుతున్నాం. సో ఐదర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఎర్లీ ఆఫ్టర్ డీపోలరైజేషన్. దిస్ ఇస్ ఎర్లీ ఆఫ్టర్ depolarization. This is called as delayed after depolarization.
Okay, so early after depolarization happens before phase 3 or during the end of phase 2. So is it happening before phase 2? No. Is it happening before, I mean, after phase 0? No. Is it happening before phase 3? Yes, it is happening before phase 3. Okay. Early after depolarization is happening before phase 3. Is it happening after phase 4? Absolutely not. Okay. The ectopic origin of the origin of ectopic activity of PSVT is where superior to the AV node in the atria. ఇందాకలే మనం చూసాము. The the origin అన్నది ఏట్రియాలో ఉంటుంది. బట్ ఎఫెక్ట్ అన్నది వెంట్రికల్స్ లో పడుతుంది. ఓకే, ఏవి నోడ్ కన్నా పైన ఉంది కాబట్టి. This is the answer here. The phase where no stimulus can cause activity in a myocardial cell, ఇందాకలే చూసాము, it is called as a refractory period. Refractory period లో ఉన్నప్పుడు there is no stimulation that will elicit a response in the myocardial cell. AV block can be treated. Okay, AV block can be generally treated with beta agonists. Okay, or that which can bring beta agonists, or you use parasympatholytics. Okay. So rendu kuda it is useful. So adrenergic beta agonists are your isoprenaline, adrenaline, atropine is a parasympatholytic. So all can be used. So the answer is all. Okay. Digitalis involves parasympathetic adverse events during toxicity. Yes. Does it cause positive inotropy? Of course, it is used for its positive inotropy effect, right? In CHF, congestive cardiac failure. Does it cause negative chronotropy? Yes, it reduces the heart rate, right? That is why all of these are supposed to be true. Okay, so digitalis involves all. The sugars which are associated with the digitalis. So digitalis ki manam emantunnamante general ga Lieberman-Bouchard test kuda it can give positive. Okay, Lieberman-Bouchard test ki it can give positive because it has steroidal ring. Also, it can give positive to Keller-Kiliani, right? It can give positive to Keller-Kiliani because Keller-Kiliani test ki because there's the presence of deoxy sugars. Okay, I'm not talking about genin. Okay, I'm talking about digitalis. మనం నార్మల్ గా digitalis అంటే we are talking about either digoxin or we are talking about digitoxin. Digoxin and digitoxin, both of these are cardiac glycosides. Digoxin is more preferred because of that one additional OH which is present at the 12th position. This has a digoxygenin, digitoxos sugars. సో జనరల్ గా షుగర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ డిజిటాలిస్ అంటే నార్మల్ గా ఇవి రెండు కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము. డిజిటాలిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ వర్డ్. మనం యునో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బోత్ what do you say digitoxos as well as we are talking about all the deoxy sugars. So మామూలుగా మనం ఏంటి the sugars associated with digitalis అన్నప్పుడు these are certainly not polyols. Okay, they do not have any deoxy sugars. So manamu deoxy sugars annappudu we have to remember there are three sugars. Okay, the first one is digitoxos. Okay, the second one is cymerose and the third one is rhamnose. Okay, generally rhamnose is considered to be monodeoxy sugar, whereas the um, the digitalis digitoxos and cymerose, they are considered to be dideoxy sugar. Okay, so the sugars which are particularly associated with the digitalis ante the correct answer is actually dideoxy sugars. Enduku ante manaku only digitoxos akkada kanapadutunnayi. Okay, only digitoxos is seen. Digitoxos is the only sugar which is seen. But normal ga ee question lo ikkada enti digitalis ki particular ga ఏంటి ఉన్నాయి అని మనం చూస్తే మనం ఓన్లీ 2 స్పీషీస్ ని తీసుకుంటున్నాం. డిజిటాలిస్ లనేటా అని తీసుకుంటున్నాము, డిజిటాలిస్ పర్ప్యూరియా అని తీసుకుంటున్నాము. డిజిటాలిస్ పర్ప్యూరియా ఓకే అండ్ డిజిటాలిస్ లనేటా ఇవి రెండు తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం డిజిటాలిస్ అంటే వీఆర్ అగైన్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ క్లినికలీ యూస్ఫుల్ మాయిటీస్. ఓకే, మనం ఎంటైర్ ఏమంటారు పర్ప్యూరియా గ్లైకోసైడ్ ఏ ఆర్ లెనటోసైడ్ ఏ ని తీసుకోవట్లేదు. మనం లెనటోసైడ్ ఏ, లెనటోసైడ్ బి, సి, డిఈ అవి తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏంటి షుగర్ గ్లూకోజ్ ని కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెనటోసైడ్ ఏ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిటాక్సిజెనిన్, digitoxos, acetyl digitoxos glucose. So that is the arrangement. ఇక్కడ ఏంటి you will have even glucose into consideration. ఇక్కడ ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా digitalis అడిగారు కాబట్టి it is only going to be
either digoxygenin or digitoxygenin. And what is the sugar? Digitoxose, digitoxose, digitoxose. So technically, the answer here is only dideoxy sugars. But normal ga enti dideoxy sugars enduku ante dideoxy sugars here which are used are, which are available in nature here are digitoxose and cymarose and cymarose. Monodeoxy sugar is L-rhamnose, which you will find it in Strophanthus species. They are also cardiac glycoside. So ఈ question, instead of saying that the sugars associated with digitalis కాకుండా the sugars that are associated with cardiac glycosides and normal గా అడిగారు అనుకోండి. Cardiac glycosides అని అడిగితే the answer will be both A and B, monodeoxy as well as dideoxy sugar. ఓకే, ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా డిజిటాలిస్ అడిగారు కాబట్టి ఇట్స్ డైడియాక్సీ షుగర్స్. అంటే వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ ఇది ఇంత డీటెయిల్ గా అడగకపోవచ్చు, బట్ జనరల్ గా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అ క్వశ్చన్ లైక్ కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ అండ్ దేర్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. మోనోడియాక్సీ, డైడియాక్సీ రెండు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, కానీ డిజిటాలిస్ ప్రత్యేకించి అడిగినప్పుడు అక్కడ మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు. ఓకే, రైట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ డైడియాక్సీ షుగర్స్. రైట్. The following can be used as an antidote during digitalis toxicity. So digitalis toxicity అప్పుడు parasympathetic system తాలూకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. దాని తర్వాత ఇంకొంచెం అయితే డైరెక్ట్లీ the digitalis direct effect on the heart తాలూకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో నార్మల్గా ఏంటి, దిస్ ఇస్ ది హార్ట్. సో నార్మల్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ డిజిటాలిస్ యాక్టివిటీ, మనం ఏంటి phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 చూస్తున్నాము. And ikkada phase 4 దగ్గర what we are seeing here, inside the cell you have what? Inside the cell you have sodium, and inside the cell you have calcium, intracellular calcium untunnadi, phosphate untunnadi. Baita potassium వెళ్ళింది because phase 3 లో there was efflux of potassium. ఇక్కడ సోడియం పొటాషియం పంప్ ఏం చేస్తుంది, బయట నుండి సోడియం పొటాషియం లోపల తీసుకొచ్చి సోడియం ని బయట పంపిస్తున్నది ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏటీపీ. Of course, calcium is going out through calcium carriers, calcium to sodium exchangers, NCX channel, and then some amount of, if at all there is in any other cell, if there is some amount of chloride that has come inside, sodium chloride also can go out. So all these things are happening inside the myocardial cell. Main ga manaki enti Na plus K plus ATPase annadi, what it is doing is it is bringing in potassium and taking out sodium somewhere here at the beginning of phase 4 without changing the electrophysiology of the myocyte. There's no change in the membrane potential. So -90 దగ్గరే ఇది అవుతున్నది. సో చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ లేకుండా ఒక క్యాటయాన్ Na ప్లస్ బయటకు వెళ్ళి ఇంకొక క్యాటయాన్ K ప్లస్ లోపలికి వస్తుంది. ఈ K ప్లస్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎఫ్లెక్స్ ఎక్కడుంది అంటే ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ లో ఉంది. మీరేం చేస్తున్నారు, మీరు డిజిటాలిస్ ఇస్తున్నారు ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్లాక్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సోడియం పొటాషియం పంప్. ఈ డిజిటాలిస్ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నది, బ్లడ్ నుంచి వస్తున్నది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ త్రూ ది ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ సైడ్. ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ సైడ్ నుండి వచ్చి దీన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నది కాబట్టి బేసిక్ గా ఏం చేస్తున్నది ఈ డిజిటాలిస్ అంటే పొటాషియం ని లోపల రానివ్వకుండా చూసుకుంటున్నది. ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ పొటాషియం ఫ్రమ్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్. అటువంటి సందర్భంలో మీరు ఇక్కడ ఉన్న డ్రగ్ ని బయటకి తొయ్యాలంటే, పక్కకి జరపాలంటే యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్ బ్లడ్ సచ్ దట్ దిస్ కెన్ మూవ్ అవుట్ అండ్ దిస్ పొటాషియం కెన్ మూవ్ ఫ్రీలీ. Okay, so you have to increase the potassium concentration in blood by giving potassium lactate. You may give a directly binding antibodies like Digibind. If there is tachycardia that is because of digitalis toxicity, you can use phenytoin. So the answer is all of these can be done. And ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పొటాషియం ని పెంచడం అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు సప్రెస్ డిజిటాలిస్ టాక్సిసిటీ. కానీ మీరు డిజిటాలిస్ ఇచ్చి ఈ పొటాషియం ని బయటకు పంపించే డ్రగ్స్ అంటే యూరిన్ నుండి మీరు ఈ పొటాషియం ఉన్న బ్లడ్ లో ఉన్న పొటాషియం ని మీరు యూరిన్ ద్వారా బయట పంపించారు అనుకోండి బై గివింగ్ డయూరిటిక్స్ లైక్ లూప్ డయూరిటిక్స్, ఏమవుతుంది, హాయిగా ఇక్కడ digitalis will sit here for a very long period of time. So that is why when you have to be careful when you are giving digitalis therapy. And if you are going to give let us say you are going to give a loop diuretic, what is going to happen? Loop diuretic is going to decrease the K plus levels in blood, and thereby it leads to digitalis toxicity. So you have to be very careful in giving such kind of drug interactions are you have to be careful. Hypokalemia another raakunda chuskoవాలి when you are giving digitalis therapy. So here which can be used as an antidote, and all of these can be used as part of the antidote. Okay? Which of the following has a beta-1 receptor agonistic activity? Okay, the dobutamine is a beta-1 agonist. Okay, it also has alpha activity, keep that in mind.
Okay, it is given generally as a racemic mixture, so it has an alpha activity also. Dopamine, adrenaline, all of these are beta 1 agonists. So the answer here is all. An example of angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNIs. ARNIs are very, very popular class of drugs in order to treat heart failure. Okay, heart failure and reduced ejection fraction. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో you will use ARNIs. So neprilysin inhibitor is sacubitril. Okay, sacubitril is a neprilysin inhibitor. And the combination which is generally given is ikkadenti sacubitril is there, so you have to look at these two. And generally angiotensin receptor blocker is valsartan. So very popular drug sacubitril valsartan combination is very much used as a drug to treat heart failure. It in fact prophylactic. It's also used clinically as a prophylactic for stage 2 hypertension. Stage 2, stage 3 hypertension. Ekkado chusam manam. Stage 2, stage 3. Where did we see? This one. So stage 2, stage 3 hypertension, whenever somebody is having a systolic pressure greater than 160, okay, hovering around 160, even stage 1 lo kuda, more towards stage 2 ఉన్నప్పుడు కూడా I'm seeing lot of doctors are actually prescribing ARNIs, okay, as a prophylactic against heart failure. I'm seeing this in clinical practice. Okay, so that is there, but general గా థియరీ ప్రకారం టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం లేదా మన లిటరేచర్ ప్రకారం నార్మల్ గా దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ అంటే నేను there's a left ventricular ejection fraction తక్కువైన ఆర్ లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ ఫెయిలియర్ అయినప్పుడు లేదా లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోలిక్ డిజార్డర్ అయినప్పుడు అటువంటి కండిషన్స్ లో యు ఆర్ జనరలీ గివింగ్ దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. సక్యూబిట్రల్ వాల్సాట్, దీన్నే మనము కొన్నిసార్లు సాక్ వాల్ అంటాం లేదా ఆర్ని అంటాం. ఓకే, so just keep these abbreviations, remember these abbreviations, but it is generally sacubitril and valsartan. Valsartan is an angiotensin receptor blocker. Okay, the drug of choice not otherwise contraindicated for first line treatment of CHF. So normal CHF ki you either give an ACE inhibitor or an ARB generally as a first line treatment. Okay, ikkada మనం చూసినప్పుడు there is only one ACE inhibitor which is Ramipr. And also you remember that of all the ACE inhibitors, it is only captopril and lisinopril. These are the only two drugs which are non-prodrugs. All others are prodrugs. Adelaga captopril and fosinopril, these are the only two acidic drugs in this class. All others are amphoteric. అంటే యాసిడ్ అండ్ బేస్ గ్రూప్ రెండు ఉంటాయి. సో ఇవి రెండు యాసిడిక్, ఇవి రెండు నాన్ ప్రోడ్రగ్. క్యాప్టోప్రిల్ ఇస్ ది ఓన్లీ అసిడిక్ నాన్ ప్రోడ్రగ్. ఓకే, ఈ ప్రిల్స్ లో ఎన్నో ప్రిల్స్ ఉన్నాయి కదా. క్యాప్టోప్రిల్, కొన్ని క్యాప్టోప్రిల్ తీసేస్తే లిసినోప్రిల్, ఫోసినోప్రిల్, రామిప్రిల్, పెరెండిప్రిల్, ఐ మీన్ పెరెండోప్రిల్, etc., etc., etc. There are so many prills which are there. Actually, there is no preference of one over the other. Generally, they seem to be of the same efficacy. So the general recommendation that is given is you can use any of the ACE inhibitors. Maybe captopril will have a slightly greater adverse event profile. And also, if you don't want to give an acidic drug, maybe you want to avoid these two. Right? But otherwise, it's fine to give any of the drugs. And for example, ramipril, this is a pro drug. What will it do? It will go and form ramiprilat. Okay, all these acts, ramiprilat, okay, perindoprilat. Then similarly, what do you call? Let us say enalaprilat. ఈ లాట్ అన్నవన్నీ కూడా సరే they are the actual drugs. Okay, and prills are all pro drugs. Okay, so here the answer is ramipril. Which of the following is an inodilator? Okay, inodilators are generally classical phosphodiesterase 3 inhibitors which are used as a cardiotonic. Okay, they're used as a cardiotonic, meaning they are used as a positive inotropic agent. Okay, they're used as a positive inotropic agent. So here there's only one. All these phosphodiesterase 3 inhibitors
which are used as cardiotonic agents have on as a suffix. Okay, so here milrinone is the drug. So what they do is by inhibiting phosphodiesterase, they generally tend to act. This is beta receptor, right? They act through the GS pathway. Because they act through this GS pathway, the secondary messenger is cyclic AMP. So cyclic AMP inside the heart, it is going to cause increased contractility. The same thing, there is also beta 2 receptors which are present in blood vessels. Through this little bit of beta 2 which are present in blood vessels, the beta 2 receptors, be it in the blood vessel or in the lungs, it is going to cause smooth muscle relaxation. Because it is going to cause smooth muscle relaxation, you will actually see that there is increased vasodilation because of these drugs. That is why increased contractility is a positive inotropic effect. This is vasodilation. That is why they are called as inodilators and inodilators. And this is normally caused by these phosphodiesterase 3 inhibitors. You have milrinone as an example here, and that is the drug. Which of the following is a peptide autocoid? So now we are looking at Autacoids. Autacoids are either lipid derivatives or they are, proteins or peptide derivatives, or they are amine derivatives, right? So lipid derivatives lo ikkada platelet activating factor. Serotonin is 5-hydroxytryptamine. This is an amine derivative. Histamine is anyway amine derivative. This is a lipid derivative. Prostaglandins are lipid derivatives. Platelet activating factor is a lipid derivative. This is an amine. This is an amine. The answer is angiotensin. Angiotensin is a local hormone. It acts as an autocoid. Autocoids are local hormones. Angiotensin is a peptide derivative, right? And angiotensin etlagante each of this when it starts, I mean, it's activated by kinases too, right? Angiotensin converting enzyme. That itself is a dipeptidyl carboxypeptidase. So peptidase antene, this is a peptide. So it's a peptide autocoid. Here is this angiotensin. Histamine is derived from histidine amino acid. Anduke aa peru. Okay. Serotonin is derived from tryptophan amino acid. Anduke 5-hydroxytryptamine. Okay. These are two amine autocoids. They are derived from histidine and tryptophan. Okay. So keep that in mind. Histamines from histidine. Serotonin is actually 5-HT, 5-hydroxytryptamine from tryptophan. Okay, so prostaglandins are what? Prostaglandins are PGs. So there is cell membrane, right? You have phospholipid bilayer. In this phospholipid bilayer, you normally have phospholipase A2 breaking the bond, and the second bond of the glycerol backbone. And what it does is you subject it to phospholipase A2, then what happens here? Then there is arachidonic acid that is produced. Arachidonic acid in the presence of PGH2 synthase, right, will give rise to PG. First it will give rise to PGG2, then PGH. Okay, ఈ ఎంజైమ్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ అయ్యేదాన్ని మనం కాక్స్ యాక్టివిటీ అంటాం, ఇక్కడ అయ్యేదాన్ని మనం పెరాక్సిడేజ్ యాక్టివిటీ అంటాం. రెండు కూడా సేమ్ ఎంజైమే, కానీ ఇక్కడ కాక్స్ యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేసేది NSAIDs, రైట్? దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేసేది స్టీరాయిడ్స్. ఇవన్నీ కూడా అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ నుండి వస్తున్నాయి. సో ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెల్ మెంబ్రేన్. సో ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఇక్కడ నుండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్. సో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఆర్ దే సెల్ మెంబ్రేన్ డెరివేటివ్స్? ఎస్. ఆర్ దే అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్? ఎస్. ఆర్ దే ఐకోసనాయిడ్స్? Icosanoids అంటే they have 20 carbons. Okay, so they are all called as icosanoids. So the answer is all. Okay. Ketanserin, just it's a direct question. Ketanserin is a 5H2 receptor blocker. Okay, ketanserin is a 5H2 receptor blocker. Okay, just take a note of this. Ketanserin is a 5H2 receptor blocker. I mean 5HT2. Sorry, 5HT2 receptor blocker. Sumatriptan, these are all used in migraine. Okay, just take a note of this. Sumatriptan is a 5HT1D1B blocker. I'm sorry, agonist. Okay, it's a 5HT1D1B agonist. Sumatriptan. Okay, what are the ones which are calcitonin gene receptor peptide antagonist with imidazopyridine moiety? So ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు జస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే
there are some drugs which are called as CGRP. A CGRP full form is calcitonin gene related peptide. ఇవన్నీ కూడా సరే ఇమిడజోపిరిడిన్ డెరివేటివ్స్. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది. దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as గెప్టాన్స్. You just keep this in mind. Okay, just keep this in mind. All these are considered to be geptans. Okay, they are gene రిలేటెడ్ పెప్టైడ్ యాంటోగనిస్ట్. ఈ గెప్టాన్ అంటేనే జీన్ రిలేటెడ్ పెప్టైడ్ యాంటోగనిస్ట్. దీంట్లోనే ఈ పేరు ఉన్నది, గెప్టాన్, జీన్ రిలేటెడ్ పెప్టైడ్ యాంటోగనిస్ట్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as geptans. All these are, they modulate the serotogenic activity. They are closely related to serotogenic activity, related to migraine. Okay, so just remember this. అంటే ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ డైవింగ్ డీప్ ఇన్ టు కెమిస్ట్రీ. ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిందే, ఈ పాయింట్ జస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సెరటోజెనిక్ రిసెప్టార్ మాడ్యులేషన్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ట్రీటింగ్ వాట్? మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు లింబిక్ సిస్టమ్. లింబిక్ సిస్టమ్ లో దెర్ ఆర్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ ఏరియాస్ of the brain like the amygdala which are involved, temporal lobe is involved, right? Amygdala is involved, even the prefrontal, I mean the cortex, frontal cortex is also sometimes involved. These are all called as the emotional centers. అక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, నార్మల్ గా when you are looking at antidepressants, you have either antidepressants which are noradrenaline reuptake inhibitors or serotonin reuptake inhibitors. ఈ serotonin, noradrenaline ఇవి రెండు కూడా amines. Okay, both are amines. So you don't want those monoamines which are in the brain to reduce, right? You want them to be there. One of them is serotogenic, right? So serotogenic receptor modulation అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, డైరెక్ట్ గా మనం సెరోటోజెనిక్ రిసెప్టార్ మాడ్యులేట్ చేస్తున్నామా అంటే, సమ్ ఆఫ్ ది యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ 5-HT2 and 5-HT1. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిప్రెషన్. 5-HT3 antagonists, naturally we have seen in detail, they are useful in emesis, right? Emesis ki we are giving drugs like ondansetron, granisetron, etc. Migraine also we have seen that sumatriptan. ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ అంటే it could be either ways. అంటే జనరల్ గా మాడ్యులేషన్ అనేది వెరీ న్యూట్రల్ టర్మ్. ఓకే, ది అగోనిస్టా, యాంటగోనిస్టా, ఇన్వర్స్ అగోనిస్టా అన్నది మనం అనట్లేదు. ఈ 5-HT ద్వారా మనకి పొందే లాభం ఏంటి, దాన్ని కొంచెం ట్వీక్ చేస్తే మనకి పొందే లాభం ఏంటంటే, మైగ్రేన్ లోను మనకి యూజ్ అవుతుంది, ఎమిసిస్ లోను యూజ్ అవుతుంది, డిప్రెషన్ లోను యూజ్ అవుతుంది. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్. ఓకే, ఓకే, టస్సల్ ఇంపల్సెస్. టస్సల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ టస్సల్? ఆ టస్సల్ ఇంపల్సెస్ ఉంది కాబట్టి మనం యాంటీ టస్సివ్స్ ఇస్తున్నాం, రైట్? యాంటీ టస్సివ్స్ we are giving because there are tussle impulses. So obviously this is associated with cough. Okay, tussle impulses అంటే these are to do with కాఫ్ రిలేటెడ్ ఇంపల్సెస్ అంతా కూడా మనం టస్సల్ ఇంపల్సెస్ అంటున్నాం. అందుకు మనం యాంటీ టస్సివ్స్ ఇస్తున్నాం. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ యాంటీ టస్సివ్స్ ఇచ్చినప్పుడు there are way too many classes of drugs. You have drugs which are called as demulcents. Okay, you have class of drugs which are called as expectorants. Okay, and then you have you have drugs which are called as classical antitussives. So generally మనం antitussives అంటే we are involving the central nervous system. Just keep that in mind. Cough centers are suppressed in the brain, and some of these act on spinal cord also, but generally they are acting in the CNS and they are suppressing cough, right? um, so demulcent expectorants mostly on the tracheobronchial tract అనొచ్చు, whereas antitussives అన్నవి general గా you will see these antitussives as cough center, what you can say, cough center suppressants అని చెప్పొచ్చు మనము. సో ఈ కాఫ్ సెంటర్స్ ని సప్రెస్ చేసే డ్రగ్స్ ని యాంటీటసివ్స్ అంటాం. ఉంది ఇక్కడ టస్సల్ ఇంపల్సెస్ అనేసి చెప్తాం. ఓకే, సో డిమల్సెన్స్ అండ్ మ్యూకోలైటిక్స్, మ్యూకోకైనెటిక్స్. సో ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ జనరల్ గా ఏంటి, యూ విల్ హ్యావ్ మ్యూకోలైటిక్స్. దే you have mucolytics, or you have drugs which augment the secretions, right? And you expel it out. You want that thick phlegm to be removed out. Okay, you don't want to keep them. You just want to cough it off and you just want to spit it out. That is when you generally give expectorants. Okay, so as a demulcents, normal గా మనకేంటి, మన syrups, మన lozenges, okay, even drugs like glycyrrhiza,
ఓకే. అంటే లికోరిస్ ఇలాంటివన్నీ గూడా we generally consider it as demulcents. And you're looking at expectorants, you have two classes of drugs like this. దాంట్లో మ్యూకోలైటిక్స్ అనేది నార్మల్‌గా వెరీ పాపులర్ డ్రగ్ which is used as a mucolytic is ambroxol. Okay, so ambroxol is generally a very popular mucolytic agent. So ambroxol, bromhexine, okay. Um, then you have sometimes you also have acetylcysteine. ఇట్లాగా these are all drugs which are considered to be mucolytics. Okay. Vasaka is a plant, but Vasaka is generally considered to be uh, a drug which can increase the secretions. Okay, there's a slight classification. So you have drugs like very popular pro-secretory agents like guaifenesin. Okay, guaifenesin is a very popular pro-secretory agent. So ambroxol is a mucolytic, licorice is a demulcent, glycyrrhiza. Okay, so glycyrrhiza glabra. Then codeine, codeine is an antitussive. Codeine is methylmorphine. Okay, codeine is methylmorphine. In fact, codeine undergoes an hepatic metabolism, CYP2D6. It will give rise to morphine. Okay, it will give rise to morphine through demethylation. So demethylation. So demethylated codeine is nothing but morphine. Methyl morphine is nothing but codeine. This is an antitussive. This is an opioid drug. Opioid drug కాబట్టి it is going to act on the brain. It is considered to be antitussive. Question ఏంటంటే which is a mucolytic. ఈ mucolytic drug is part of expectorants. Expectorant class లో mucolytics వస్తుంది. Ambroxol is the drug here. Which of the following acts on cough center in the CNS? అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము antitussives ఏవి అని అడుగుతున్నాం ఇక్కడ. Antitussives. Which of the following is an antitussive? Chlorpromazine. Chlorpromazine is actually I'm sorry, chlorpromazine is antipsychotic phenothiazine. This is chlorpheniramine. Chlorpheniramine is an antihistamine, H1 antihistamine, acts on the brain, acts on the cough center, suppresses cough. Folcodeine, we saw as a folcodeine derivative. Noscapine. Noscapine is also, it's a what you can say? Noscapine has a it's um, papaverine and noscapine generally are considered to be um, you can say that they are from a similar source, but generally they are not considered classically as opioids. Okay, opioids are only your codeine, morphine, and thebaine. Okay, papaverine is a benzyl isoquinoline derivative, whereas your codeine and morphine are morphine derivatives. Okay, but still, noscapine acts on the CNS. It is considered to be um, structurally different from morphine, but it is an antitussive. So the answer is all. All of these act on the brain. Okay, or I mean, all of them act on the CNS. Okay. Which of the following is a mucokinetic agent? Again, ఇక్కడ చూసినప్పుడు mucokinetics. What are we calling as mucokinetics? And expectorants are also called as mucokinetics. So mucokinetics అంటేనే we are talking about expectorants. So which of the following are considered to be mucokinetic agents that are used in cough treatment? Is salbutamol. Salbutamol is generally a beta 2 agonist, may be used in cough as an adjuvant, or if the patient is having difficulty in breathing. It is generally an anti-asthmatic drug. Anti-asthmatic drug అన్నా దీన్ని మనము రెస్పిరేటరీ స్టిమ్యులెంట్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, రెస్పిరేటరీ స్టిమ్యులెంట్ అంటే దట్ స్టిమ్యులేట్స్ రెస్పిరేషన్. స్టిమ్యులెంట్ అన్నా, బ్రాంకోడైలేటర్ అన్నా. Okay, you're going to call it as bronchodilator. All these are kind of having similar synonyms. So salbutamol is not a mucokinetic agent. Levodopa is an antitussive drug. Okay, so this is generally an antitussive drug. Clofidinol. Okay, clofidinol is also closely resembling the morphine category, but of course it is technically not considered
as an opioid. So salbutamol is not there. This is an adjuvant. This is an antitussive. This is an antitussive. Guaifenesin is generally considered as a mucokinetic agent. The point is, mucokinetic law, there are drugs increasing secretions. And the drug which is increasing secretions law, most popular is guaifenesin. So guaifenesin is a mucokinetic agent. Okay. Next. Which of the following class of drugs soothe the throat, reduce afferent impulses from the inflamed irritated pharyngeal mucosa and provide symptomatic relief in dry cough? Right? The answer is demulcin. This is just a simple, simple definition of demulcins. Okay, demulcins ante enti అన్నదానికి ఆ definition we have seen there, which is giving a simple soothing, effect in the to the irritated pharyngeal mucosa. Okay, so this is a demulcins is the general definition. Demulcins general definition is this, so you can just learn it directly. Which of the following is considered as an opioid antitussive agent? ఇప్పుడు ఏంటి మనం opioids చూస్తున్నాం. So opioids antitussive ఏంటి? Methyl morphine, which is codeine, okay? Ethyl morphine, okay? Then you have codeine, ఇవన్నీ కూడా opioids. Okay. Levodopa generally we are not considering it as opioid. Dextromethorphan, it is related to opioids, but we are not considering this classically as opioids. We are into opioids kavu. The answer here is only ethyl morphine. Okay, ethyl morphine is generally considered as a opioid antitussive, not the others. Okay, dextromethorphan, okay, or levodopa, they are not considered as opioid derivatives. Which of the following expectorants is a secretion enhancers? Again, okay, guaifenesin class. Direct గా ఇక్కడ మనకి guaifenesin కూడా ఉన్నది. సో డైరెక్ట్ గా guaifenesin చూడాలి. కానీ guaifenesin చూస్తున్నప్పుడు you have to be very careful with others. These kind of salts like potassium citrate, ammonium chloride are also generally considered as, secretion enhancers. The answer here is all. Though most popular is guaifenesin, ammonium chloride and potassium citrate are also sometimes given as expectorants. Okay, next. Which of the following is a cystinyl leukotriene antagonist? What are cystinyl leukotrienes? First మనకేంటి leukotriene A4 ఫామ్ అవుతుంది. leukotriene A4 నుంచి leukotriene B4 ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకొక వైపు in the presence of glutathione. Glutathione is a tripeptide. In the presence of glutathione, you will get LTC4. ఈ గ్లూటాథయోన్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? మనకి గ్లూటమేట్ ఉన్నది, మనకి గ్లైసిన్ ఉంది, దెన్ యూ హ్యావ్ సిస్టీన్. సో ఫస్ట్ గ్లూటమేట్ వెళ్ళిపోతుంది, యు గెట్ LTD4. దాని తర్వాత గ్లైసిన్ వెళ్ళిపోతుంది, గ్లూటాథయోన్ LTC4, గ్లూటమేట్ వెళ్ళిపోతుంది, LTD4, తర్వాత గ్లైసిన్ వెళ్ళిపోతుంది, యు గెట్ LTE4. LTE4 లోను సిస్టీన్ ఉంది, LTD4 లోను సిస్టీన్ ఉంది, LTC4 లోను సిస్టీన్ ఉంది. సో ద సిస్టినైల్ leukotrienes ఆర్ LTC4, D4, E4. క్వశ్చన్ ఏంటి? Which of the following are cystinyl leukotriene antagonists? Ante we are talking about cystinyl leukotriene receptor blockers. Okay, so you have montelukast and zafirlukast are the two drugs which are cystinyl leukotriene antagonists. Xylutone is considered to be 5-LOX inhibitor. Okay, this is a 5-LOX. Omalizumab is also used as a antibody to treat to prevent trigger by antigens. Okay, they specifically go and bind to antigens to suppress bronchoconstriction. Then you have fluticasone, which is a steroid. Normal steroids, ఇప్పుడంతా కూడా సరే, you can take tablets, but general గా you have the ICS class. Okay, inhaled corticosteroids have become very popular both for asthma as well as COPD. Okay, so here the answer is montelukast. Zafirlukast అని ఇంకో డ్రగ్ ఉంది. ఈ లూకాస్ట్ అని వచ్చిందంటేనే you need to know that they are cystinyl leukotriene antagonist. Okay, leucast అని వచ్చిందంటేనే leukotriene antagonist. Okay. Which of the following is an inhalant corticosteroid? Okay, so corticosteroid is cyclosidone, budesonide, fluticasone, all are inhalant corticosteroids. Okay. Which of the following adrenergic agonist used in asthma can show alpha, beta-1, beta-2 mediated activity? ఇటువంటివన్నీ చూపించేది. Terbutaline is a beta-2 agonist, salbutamol beta-2, caffeine is a phosphodiesterase inhibitor. The answer is ephedrine. Okay, ephedrine.
shows activity through all these. Ephedrine, pseudoephedrine nundi, you may have some kind of an abuse potential because of their metabolites. But yeah, anyway, you just take ephedrine into consideration. Which of the following rings are present in caffeine? Caffeine is a xanthine derivative, right? And xanthine lo మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? Pyrimidine. Okay. Xanthine లో what? Okay. Xanthine లో ఏమున్నది మనకి? We have, okay, so you have what? You have, let us say, this is, they're actually purine derivatives. So xanthine derivatives are this. Okay. So let us say this aromatized. This is purine derivative basically. So xanthine lo ఉన్న rings ఏంటి అంటే you have pyrimidine and you have, what is this? This is imidazole. Okay. So the answer here is you have imidazole, not pyrazole, not pyrrole. Here imidazole. Okay. Pyrrole ante only single nitrogen. Okay. If this is there, this is called as pyrrole. If there are two nitrogens like this, then you are calling it as pyrazole. Okay. Here it is imidazole. Okay. So imidazole ring system is present. సో హెటరోసైక్లిక్ కెమిస్ట్రీ అన్నది మనం ఏంటి, ఆ మొత్తం హెటరోసైక్లిక్ కెమిస్ట్రీ, వాటి నామన్ క్లేచర్, ఏ పొజిషన్ ఎక్కడుంటే ప్రయారిటీ రూల్స్, మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఉంటే అది 5 మెంబర్డ్ రింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఆక్సజోల్, 6 మెంబర్డ్ అంటే ఆక్సజీన్, ఓకే, 7 మెంబర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నైట్రోజన్స్ ఉంటే డైఅజిపిన్. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ లైక్ మనం అవన్నీ చూడట్లేదు అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డైగ్రెస్. కానీ ఫోర్త్ యూనిట్ లో కొంతవరకు కెమిస్ట్రీ అడిగారు కాబట్టి ఇంకొక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీకు 100 క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ నాట్ 100, 80 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ. ఆ అక్కడ ఏంటి, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఏంటంటే జస్ట్ కీ పాయింట్, ఒక్కొక్క టాపిక్ లోను మెయిన్ స్ట్రక్చరల్ పాయింట్స్ మీరు ఏది గుర్తుంచుకోవాలి, ఆ స్ట్రక్చర్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అనడానికి ఆ ఎగ్జామ్. ఓకే. ఎందుకంటే మనం కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ పెట్టినా లేదా కెమిస్ట్రీ డీటెయిల్ గా చూసుకుంటూ పోయినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ డిఫికల్ట్. అండ్ మై పాయింట్ ఇస్, ఇంతవరకు అయితే స్ట్రక్చర్ ని థియరిటికల్ గా రాశారు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇమిడోజోల్ అని రాశాను. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇచ్చి ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కెఫిన్ అన్నాడంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇమిడోజోల్ కదా. సో అది తెలియాలి అన్నందువల్ల మనం ఒక థియరీ కూడా ఇచ్చి, అంటే ఒక క్వశ్చన్ లో దాన్ని స్పెసిఫై చేసి మళ్ళీ దాని స్ట్రక్చర్ కూడా మనం చూపించడానికి వీఆర్ కండక్టింగ్ దట్ ఎగ్జామ్. నేను ఇంకా స్టిల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కండక్ట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ టైం. ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్స్ కొంచెం చూసి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. అందుకే మనం ఏంటి, మనకి సిలబస్ లో సూటిక్స్ అయ్యాక కాలేజ్ అయ్యాక అనాటమీ, లేదా ఫస్ట్ అనాటమీ తర్వాత ఇది, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ బై దట్ ఆర్డర్. యూ జస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇవాళ Unit-5 చూస్తున్నాం, రేపు Unit-5 మీరు చూస్తారు, ఎల్లుండి మేబీ మీరు Unit-3 or 4 చూడొచ్చు. సో అట్లాగా వీఆర్ గోయింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ జంబుల్డ్ వే ఆల్సో బికాస్ ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ యువర్ క్యూరియాసిటీ. మనం మొనోటోనస్ గా వెళ్తూ ఉంటే ఎగ్జామ్ లో మొనోటోనస్ గా ఉండదు కదా, ర్యాండమ్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో అందుకు నాట్ ఓన్లీ షుడ్ యూ నో వాట్ ఇస్ ఇమిడజోల్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అని కూడా తెలియడానికి సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అక్కడ మనము వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దేర్. లెట్ us try our best to understand chemistry as much as possible. ఏంటి, వాట్ ఎవర్ వీ డోంట్ గో ఓవర్ బోర్డ్, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద బేసిక్స్ అది మనం చూడడానికి ట్రై చేయాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి, ఇమిడజోల్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ మాస్ట్ సెల్ స్టెబిలైజర్? ఓకే, సోడియం క్రోమోగ్లైకేట్ అండ్ కీటోటిఫిన్, బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ mast cell stabilizers, not ginkgo biloba. This is a PAF antagonist. Okay, PAF ekkado chusame, ikkada ochindi PAF, platelet activating factor. Okay, ikkada ochindi chudu, platelet active peptide, lipid autocoid lo platelet activating factor. కొన్ని సార్లు platelet activating factor ద్వారా కూడా అది membrane lipids లో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా మనకి కొన్నిసార్లు కాఫ్ అనేది ఏర్పడొచ్చు. సో జింకో బైలోబా is also actually used as a ఏంటి, it's a broncho, అంటే you can say kind of a bronchodilator. Mast cell, if mast cell is activated, what generally happens is there is a lot of mast cell release in the mast cell lo there is a lot of histamines. Okay, histamine release ayindante it is pro-allergen. Okay, and allergic reaction vachinandvalla you will get what is called as bronchoconstriction. So bronchoconstriction general ga cheppalante can be caused because of histamines, and these histamines are released from mast cells. Right, mast cells are formed, ఎక్కడి నుండి ఫామ్ అవుతున్నాయి మనకి,
Mast cells are formed from the myelogenous pathway, right? Myelogenous pathway, bone marrow nundi, we are seeing two, right? Myeloid pathway and lymphoid pathway. Myeloid pathway, you will find mast cells are also coming in, monocytes are also coming in, granulocytes are also coming in. You have platelets also coming in from megakaryocytes, so on and so forth. So ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి మైలోజినస్ పాత్వేలో మాస్ట్ సెల్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ కాజ్ బ్రాంకో కన్స్ట్రక్షన్. సో మాస్ట్ సెల్ స్టెబిలైజర్ ఏంటి అంటే, స్టెబిలైజ్ ఎందుకు కావాలంటే హిస్టమైన్ రిలీజ్ అవనివ్వకుండా చేయడం. ఓకే, కీటోటిఫిన్ అండ్ సోడియం క్రోమోగ్లైకేట్. Which of the following is a phosphodiesterase inhibitor? Okay, levosimendan is a PDE3 inhibitor and it is a troponin C stimulator. Okay, troponin C potentiator. It can actually cause positive inotropic agent, inotropic effect. Okay, it can actually cause positive inotropy. So levosimendan is also a phosphodiesterase inhibitor. Roflumilast is a phosphodiesterase 4 inhibitor used in bronchial asthma. Theophylline is also a phosphodiesterase 3 phosphodiesterase inhibitor. Okay, can generally consider theophylline can raise the levels of cGMP also. See, CAMP. Okay, so CAMP and enti. See, this is your CAMP. Okay, this is your adenosine. Adenine ante NH2 is in the 6th position, and this is your structure. And ఇక్కడ ఏంటి cyclic adenosine monophosphate. ఈ cyclic adenosine monophosphate అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి CH2O phosphate 2, 3, 4O minus. So this is the structure of CAMP. ఈ CAMP స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ, ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్ పొజిషన్ లో షుగర్ అటాచ్ అయి ఉన్నది. ఫాస్ఫేట్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము న్యూక్లియోటైడ్ అంటున్నాం. ఫాస్ఫేట్ లేకుండా ఓన్లీ ఈ యొక్క ప్యూరిన్ రింగ్ అండ్ షుగర్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, మామూలుగా న్యూక్లియోసైడ్ అని అంటున్నాం. ఫాస్ఫోరిలేటెడ్ షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ షుగర్ ఇస్ ఫాస్ఫోరిలేటెడ్ కాబట్టి దీన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాన్ ఫాస్ఫోరిలేటెడ్ వి కాల్ ఇట్ as న్యూక్లియోసైడ్. దిస్ ఇస్ a nucleotide, cyclic adenosine monophosphate. If you look at the CAMP, this is 1 dash, this is 2 dash, this is 3 dash, this is 4 dash, and this is 5 dash. Understand? 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. సో ఈ 5 డాష్ పొజిషన్ నుండి 3 డాష్ పొజిషన్ మధ్యన యూ హ్యావ్ ద CAMP. అందుకే CAMP ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఏమంటామంటే, CAMP is called as cyclic 3 dash 5 dash adenosyl monophosphate అంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ 3 dash 5 dash పొజిషన్. సో ఇక్కడ నార్మల్ గా ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ అన్నది, సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్ ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎబిలిటీ టు ఫార్మ్ 3 ఎస్టర్స్. 3 OHలు ఉంటాయి వీటికి. కానీ నార్మల్ గా ఏంటి, 2 ఎస్టర్లు ఫామ్ చేసి ఒక అసిడిక్ గ్రూప్ అని మేము మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఒకసారి ఎస్టర్ ఫామ్ అయిపోతే ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ప్రోటాన్ టు బి డొనేటెడ్ టు షో ఇట్స్ అసిడిటీ. అందువలన ఇది ఏం చేస్తుందంటే 2 ఎస్టర్లు ఫామ్ చేస్తాయి నార్మల్ గా. అందుకే దీన్ని ఏంటి మనము డయస్టర్ అంటున్నాం, ఫాస్ఫో డయస్టర్ అంటున్నాం. ఫాస్ఫో డయస్టర్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎస్టర్, 5 డాష్ తో ఒక ఎస్టర్, 3 డాష్ తో ఒక ఎస్టర్. అందుకే 3 డాష్ 5 డాష్ అడినోసిన్ డైఫాల్. ఇదేంటి డయస్టర్. ఈ డయస్టర్ ని బ్రేక్ చేసే ఎంజైమ్ ఇస్ డయస్టరేస్. ఫాస్ఫోడయస్టర్ ని బ్రేక్ చేసే ఎంజైమ్ ఫాస్ఫోడయస్టరేస్. అండర్స్టాండ్? మామూలుగా ఎక్కడ బ్రేక్ చేస్తుంది ఫాస్ఫోడయస్టరేస్? 3 డాష్ యొక్క ఎస్టర్ ని బ్రేక్ చేసి ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 5 డాష్ సైక్లిక్ అడినోసిన్, ఐమ్ సారీ, 5 డాష్ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్. ఎందుకంటే ఇంకా సైక్లిక్ అన్నది ఉన్నది, రైట్? ఇఫ్ యు బ్రేక్ దిస్ ఎస్టర్ on the 5th position you'll have phosphorylated carbon here, I mean phosphorylated alcohol here. ఆ ఫాస్ఫేట్ ఎస్టర్ ఒక్క చోటే ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? 5 డాష్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. అందుకే CAMP, లుకింగ్ అట్ CAMP, in the presence of phosphodiesterase generally leads to the formation of 5 dash AM. మరి అటువంటప్పుడు మరి గువెనోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఉంటే ఎట్లాగా అని అడిగితే, గువెనోసిన్ కి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఉన్నది? What is the difference between guanosine and adenosine? There is simply one change, that is there is 6 hydroxy 2 amino purine. This is what is your guanosine.
ఓకే. సో గోనోసిన్ ఓకే. రెసొనెన్స్ వల్ల కొన్నిసార్లు మీరు ఎక్కడైనా బుక్‌లో గాని, నోట్స్‌లో గాని యూ మే సీ ఎ డబుల్ బాండ్ హియర్. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ delocalization of these electrons around this aromatic ring. So don't worry. It's all the same structure. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతున్నది మనకి CH2 ఉంది. ఇక్కడ O, ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ సేమ్ థింగ్. O మైనస్ మళ్ళా ఇక్కడ ఒక O, O is forming ester here. సేమ్ ఇది కూడా 3-5 కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం సైక్లిక్ GMP అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? జస్ట్ ఇక్కడ ఈ రింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నదా రెండింటికి మధ్యన అంటే దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో డిఫరెన్స్. అందువలన ఇది కూడా ఫాస్ఫోడైఎస్టరే, ఇది కూడా ఫాస్ఫోడైఎస్టరే. వాట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ CGP అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో బీయింగ్ బ్రోకెన్ బై ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ అండ్ యూ గెట్ వాట్ 5-GMPs. ఈ ఎస్టర్ బ్రేక్ ఓకే. సో 5-GMP రావాలన్నా 5-AMP రావాలన్నా రెండిటికి మీరు యూస్ చేసేది ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఎంజైమ్, రైట్? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఓన్లీ. రెండు కూడా ఫాస్ఫోడైఎస్టర్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఇస్ అ ఫాస్ఫోడై థియోఫిలిన్. థియోఫిలిన్ అందుకే నాన్ స్పెసిఫిక్ గా ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే CGP లెవెల్స్ ని కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల, విచ్ ఇస్ కాజింగ్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అండ్ దేర్ బై బ్రింగింగ్ బ్రాంకోడైలేషన్. ఓకే. సో వీఆర్ జనరలీ కన్సిడరింగ్ ఇట్ టు బి స్లైట్లీ నాన్ స్పెసిఫిక్. Yeah, so theophylline, roflumilast is a so PDEs are like 12 types ఉన్నాయి. Phosphodiesterase type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. దాంట్లో 3 and 4 are generally associated with cardiovascular system. 4 is more associated with the respiratory system. Okay, అంటే మనకి for practical purposes. 5 is associated with erectile dysfunction, right? So phosphodiesterase 5 inhibitors అవి ఏం చేస్తున్నాయి? If you're going to inhibit this phosphodiesterase 5, you will again get CAMP, but it is specifically localized in the male penis, male sex organ lo. There is vasodilation that is happening, and it is useful to treat it is used to cause erection, useful to treat erectile dysfunction. So erectile dysfunction ki ఇది హెల్ప్ చేస్తున్నది phosphodiesterase 5 inhibitors. They are called as sildenafil is an example. Tadalafil, sildenafil. ఈ ఫిల్ అని సఫిక్స్ వస్తుంది. Phosphodiesterase 3 కి ఇనామిరినోన్, మిల్రినోన్ చూసాం, విచ్ ఆర్ జనరలీ కార్డియోటానిక్ ఏజెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్. ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిల్డెనాఫిల్ చూసినప్పుడు యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్. Silastazole, peripheral vasodilator inhibitor, that is also phosphodiesterase inhibitor. Okay, xanthanol nicotinate పైన ఎక్కడో చూసాం ఒక క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, ఈ ఫాస్ఫోడై ఇక్కడ ఎక్కడో చూసాం కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా, xanthanol nicotinate, రైట్? ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అది ఇక్కడ. Xanthanol nicotinate is also a phosphodiesterase inhibitor. Okay, so all these are generally considered to be phosphodiesterase inhibitors. Okay, they increase the CAMP level. CAMP ఆ ఒక పర్టికులర్ టిష్యూలో ఏది చేయాలో చేస్తుంది. కార్డియాక్ కంట్రాక్టిలిటీని పెంచాలంటే అది చేస్తుంది. వాసోడైల్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ చేయాలంటే అది చేస్తుంది, రైట్? సో ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఇన్హిబిటర్ ఇస్ సిల్డెనాఫిల్, ఇప్పుడే చూసాము. నో, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. The airway consists of stratified ciliated columnar epithelium. This we have specifically discussed that it is true. ఏదైనా నో ఏదైనా ఒక ఫారిన్ పార్టికల్ లోపలికి ఒకవేళ వెళ్ళిపోయిందంటే there is the ciliated epithelium which will slowly push that towards the upper respiratory tract, and through cough you will try to spit it out. So అందుకు the airway, the tracheal path, it contains or consists of a stratified ciliated columnar epithelium. So that is true actually. Gaseous exchange అవ్వాలి అంటే జనరల్ గా మనకి ఏంటి, అక్కడ మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఓకే, థియోఫిలిన్ ఎలివేట్స్ CAMP లెవెల్స్ ఇన్ బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్స్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్, ఇప్పుడే చూసాం CAMP లెవెల్స్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం, ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఉన్నందువల్ల, ఇక్కడ చూడండి, ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ఉన్నందువల్ల CAMP ఏమో 5-AMP గా దీన్ని మారుస్తున్నది. మీరు ఈ ఫాస్ఫోడైఎస్టరేస్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే ఈ CAMP మిగిలిపోతుంది. ఎంతకాలం వరకు CAMP ఉంటుందో అంతవరకు ప్రోటీన్ కైనేస్, ప్రోటీన్ కైనేసెస్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ. ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ ఉండాలి అంటే CAMP ఉండాలి. CAMPని ఎక్కువ శాతం ఉంచాలి లేదా ఎక్కువ సమయం వరకు ఉంచాలంటే PDEని ఇన్హిబిట్ చేయండి, ఫాస్ఫోడైఎస్టర్. మీ డ్రగ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే CAMP ఉండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాజ్ ఇంట్రిన్సిక్ యాక్టివిటీ, రైట్? వాట్ ఇస్ మెటబలైజింగ్ CAMP is your phosphodiesterase. Understand?
So phosphodiesterase 5 inhibitor is sildenafil. The airway consists of stratified ciliated columnar epithelium. It is true. Theophylline elevates the CAMP levels in bronchial smooth muscles. True. Phosphodiesterase breaks CAMP into no. It does not break into 3-5-MP. What does it break into? It breaks into 5-AMP. General mechanism. So this is the false statement or wrong statement. Okay. All others are true. Okay. Antibody which is used in the treatment of asthma is omalizumab, not infliximab. Okay, these are all like arthritis ki vaatiki vaadtaru. Adeenti spelling mistake undi. Obinutuzumab, obinutuzumab is actually a CD20 um, antagonist which is used for some of the cancers. Okay, this is an anti-cancer drug. Rituximab is also an anti-cancer drug. Okay, and sometimes you can use it as an immune suppressant. But the simple drug is omalizumab. Identify the false statement related to status asthmaticus. Okay, status asthmaticus, like status epilepticus. Continuous severe asthma, upper respiratory tract precipitates at hydrocortisone, hemisaxinate IV is administered. So ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు ఎగ్జామ్ పరంగా నోట్ చేసుకోవాలి. జనరల్ గా ఇది కంటిన్యూస్ సివియర్ ఆస్తమా అవుతుందా? అందుకే స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? కంటిన్యూస్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి జనరలీ ద జనరలైజ్ టోనిక్-క్లోనిక్ సీజర్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి అవుతున్నప్పుడు దాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్, రైట్? జనరలైజ్ టోనిక్-క్లోనిక్, మనకి జనరలైజ్ సీజర్స్ లో మనం 6 టైప్స్ ఆఫ్ సీజర్స్ చూస్తాం, రైట్? వీ హావ్ సీన్ మయోక్లోనిక్ సీజర్స్, టోనిక్ సీజర్స్, క్లోనిక్ సీజర్స్, టోనిక్-క్లోనిక్ సీజర్స్, ఏటోనిక్ సీజర్స్, అండ్ వీ హావ్ ఆల్సో సీన్ అబ్సెంట్ సీజర్స్. సో అవన్నీ కూడా 6 టైప్ ఆఫ్ సీజర్స్ అక్కడ మనం చూసాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి? కంటిన్యూస్ సివియర్ ఆస్తమా అనేది స్టేటస్ ఆస్థమాటికస్ అన్న కండిషన్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ ట్రూ. జనరల్ గా ఈ స్టేటస్ ఆస్థమాటికస్ ఏంటి? అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ట్రూ. హైడ్రోకార్టిసోన్ హెమిసక్సినేట్ ఐవి ఇంట్రావీనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ generally this steroid is given with other bronchodilators. This is also true. Dry oxygen without humidity is required. This is a false statement. In fact, మన body kuda we don't require dry oxygen. We always have humidified air. ఎప్పుడు కూడా మనకి హ్యూమిడిఫైడ్ ఎయిర్ అన్నది ఇట్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎసెన్షియల్. హ్యూమిడిటీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ అదర్స్ ఆర్. మరి ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో వస్తుందా అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో రాకపోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాజ్ ఐ సెడ్ little bit of crevices whatever we have covered, we have missed, or which I feel maybe uste elaga anna condition valla I'm just trying to do this. Okay, I don't expect this question at all. Okay, but still this is a basic point. అంటే ఏంటి, మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు, బట్ ఈవెన్ ది గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్వియోలైలో అవ్వాలన్నా కూడా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ హ్యూమిడిటీ అరౌండ్. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్. ఏంటి మిస్ మ్యాచ్? ఐసిఎస్ అంటే ఇన్హేల్డ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్, కరెక్ట్? దెన్ లామా అంటే లాంగ్ యాక్టింగ్ మస్కారినిక్ అగోనిస్ట్ కాదు, రైట్? లాంగ్ యాక్టింగ్ మస్కారినిక్ అంటే పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. Parasympathetic system will cause what? It is going to cause bronchoconstriction. Okay, it will cause bronchoconstriction. Bronchoconstriction is brought about by M3 receptors, isn't it? సో అందుకు పారాసింపాథెటిక్ అగోనిస్ట్ ఆర్ మస్కారినిక్ అగోనిస్ట్ మనం ఇవ్వము. వాట్ ఈస్ లామా? లామా ఇస్ లాంగ్ యాక్టింగ్. ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా మనకి డ్రగ్స్ టు ట్రీట్ ఆస్తమా. సో దీస్ ఆర్ లాంగ్ యాక్టింగ్ మస్కారినిక్ యాంటోగనిస్ట్స్. ఓకే, మస్కారినిక్ antagonists. Okay, so this is not agonist. Okay, short acting beta agonist. Yes, we need beta 2 agonists. COPD is chronic obstructive pulmonary disorder. Which is the mismatch? This is the mismatch. Okay, LAMA is long acting muscarinic antagonist. Okay, corticosteroids are inhibitors of. So కార్టికోస్టీరాయిడ్స్ వల్ల 5-లిపోక్సిజనేస్ యాక్టివిటీ తగ్గొచ్చు, PGH2 సింథేజ్ యాక్టివిటీ తగ్గొచ్చు. ఇది సంబంధం లేదు ఇక్కడ. గ్లూటాథయోన్ రిడక్టేస్ జనరలీ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఫాస్ఫోలైపేజ్ A2 ఇన్హిబిటర్స్. ఎక్కడో చూసాం పైన ఫాస్ఫోలైపేజ్ A2 అన్నమాట. ఈ సా సమ్వేర్ ఎక్కడో వచ్చింది ఇది, ఇప్పుడే ఈ డిస్కషన్ లోనే ఉంది. సీ హియర్, యా, సీ దిస్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఫాస్ఫోలైపేజ్ A2 ఇన్హిబిటెడ్ బై స్టీరాయిడ్స్, రైట్? వి సా దిస్ హియర్. ఓకే, ఇదేంటి? ఓకే, ఆటోకాయిడ్స్ చూసినప్పుడు చూస్తాం, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇక్కడ ఏంటి, ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆర్ ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలైపేజ్ A2. ఓకే,
What are nasal decongestants? Then nasal decongestants అన్నవి generally they are considered to be alpha receptor agonists. Okay, they are generally alpha receptor agonists. Okay, nafzolene, oxymetazoline. Okay, identify the false statement. Okay, MAO inhibitors, tyramine drugs, hypertension can lead to cheese reaction or hypertension crisis. Actually, this is true. This is a point which you should note. Generally, the MAO inhibitors, మనకి antidepressants లో, you should be, especially with MAO-A inhibitors, what you should do is you should be very careful when you are giving MAO inhibitors, monoamine oxidase inhibitors. దాంట్లో ఏంటి అంటే టైరమైన్ డ్రగ్స్ కాదు. యాక్చువల్‌గా క్వెషన్ సరిగ్గా లేదు. మావో ఇన్హిబిటార్స్ అండ్ టైరమైన్, ఓకే, టైరమైన్ డ్రగ్స్ ఉండొచ్చు. కానీ నార్మల్‌గా ఏంటి ఈ చీజ్ ఇలా మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ లోపల టైరమైన్ అండ్ సమ్ అదర్ రిలేటెడ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. మోనో అమీన్ ఆక్సిడేసెస్ ఏం చేస్తాయంటే, మోనో అమీన్ ఆక్సిడేస్ ఇన్హిబిటార్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ అమీన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ అవ్వనివ్వకుండా చూస్తుంది. కానీ ఈ అమీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే, దీస్ అమీన్స్ లైక్ టైరమైన్ and thereby some of the other monoamines, including your epinephrine, all these can show severe pressor action. Pressor action ante it can cause severe hypertension. Anduku you have to be very careful. When a person has hypertension, you have tyramine containing food basically, and also MAO inhibitors, tyramine drugs kuda. Okavela tyramine induced drugs unna kuda ee chemical structure unte kuda you should be very careful. It can cause hypertension crisis. Oxymetazoline should be carefully used in hypertensive patient, especially taking MORB. Yes, correct. ఎందుకంటే these are alpha agonists. ఇక్కడ మనం చూసాం ఎక్కడో. ఇక్కడే చూసాం. Alpha receptor agonists are nasal decongestants. One of the example of nasal decongestant is oxymetazoline. ఆల్ఫా అగోనిస్ట్ కాబట్టి ఎంత మనం నేజల్ డీకంజెస్టెడ్ అయినా పెరిఫెరల్ ఆల్ఫా రిసెప్టార్ స్టిమ్యులేట్ అయితే యూ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. Oxymetazoline acts on beta 2 receptor. No, no, no. It is acting on beta 2 receptor. Oxymetazoline, imidazoline, they are of the same chemical nature. So the wrong one is they act on beta 2 receptor. They basically act on alpha receptors. They may also act on alpha 2 actually. Okay, so the wrong answer is this. Next, which of the following nasal decongestant can produce methamphetamine? Okay, so methamphetamine, drug of abuse, it is pseudoephedrine. Okay, keep this in mind. Okay, not phenylephrine, not oxymetazoline, not napszoline. It is pseudoephedrine. Pseudoephedrine can undergo metabolism and give methamphetamine. Methamphetamine is a drug of abuse. So be a little careful there. Okay. Nasal decongestants are, మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అయింది. అంటే రిపీట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, అదే క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా అడిగాను నేను. ఇక్కడ ఏంటి, nasal decongestants are alpha receptor agonists అన్నాం. ఆల్ఫా రిసెప్టార్ అగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి, అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్, రైట్? సో సింప్లీ అదే క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు అనుకోండి, యూ షుడ్ directly go for adrenergic agonist, not cholinergic agonist, not adrenergic antagonist, not cholinergic antagonist. Understand? What are the side effects of nasal decongestants? Okay, nasal decongestants taluka, what are the side effects annadi ikkada, this is the thing. So can nasal decongestants bring about increase in BP? Ante yes, nasal decongestant can bring about increase in BP. Sometimes they can cause increase in micturition as well as in acidity. So the answer here is they can cause all of these. Okay, nasal decongestants కొంత సమయంలో you can find that they can bring about these kind of effects. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకి అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్స్ అని మనం అంటున్నాం కదా. సో adrenergic agonist, logically what happens is the gastric secretion is generally done by your parasympathetic system. Okay, and even when you are talking about micturition, it is generally done by your parasympathetic system. However, in some of these cases, when you are using the nasal decongestants, you may see these kind of effects. Enduku ante increase in BP is caused because of alpha 1. This may be attributed to alpha 2. Okay, alpha 2 is a sympatholytic కాబట్టి stimulation of alpha 2 may bring about increase in micturition, may bring about increase in acidity. ఎందుకంటే ఇవి రెండు జనరల్ గా మనం ఏంటి పారాసింపాథెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ కింద మనం చూస్తున్నాం, రైట్? ఎందుకంటే మీకు గుర్తుందో, సో వెన్ వి సే వన్ పర్సన్ ఈస్ దేర్ అండ్ దిస్ పర్సన్ వాంట్స్ టు రన్ అంటే ఈ పర్సన్ కి ఎంత యూరినరీ అర్జెన్సీ ఉన్నా
ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డాగ్ లేదా ఏదో స్నేక్ చూసారంటే ఇక్కడ నుంచి పరిగెట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఏంటి, నేను యూరిన్కి వెళ్ళాలా, నేను ఫీజీస్కి వెళ్ళాలా, ఇవన్నీ అనవసరం ఈ పర్సన్కి. సో మిక్చురేషన్ తగ్గుతుంది, అదేలాగా పెరిస్టాలిసిస్ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. కానీ ఆల్ఫా 2 ద్వారా కొన్నిసార్లు ఈ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఆల్. అంటే ఇదేంటి, కౌంటర్ ఇంట్యూటివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, యువర్ ఇంట్యూషన్ సెస్ ఇఫ్ బీపీ ఇస్ త్రూ ఆల్ఫా 1 యూ షుడ్ నాట్ గెట్ దీస్ టూ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ పారాసింపాథెటిక్ అనేసి. బట్ ద పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో దే కెన్ స్టిమ్యులేట్ ఆల్ఫా 1 అండ్ ఆల్ఫా 2 జనరలీ, అండ్ దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. అడ్రినర్జిక్ అగోనిస్ట్ అని నాన్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ కాజ్ దీస్ టూ విచ్ ఆర్ పారాసింపాథెటిక్ or sympatholytic. Sympathetic agonists and sympatholytic have a similar kind of an effect, right? So andukani you have to be a little, this is just a little tricky point. So anduku you just remember that through alpha 2 it can cause this, through alpha 1 it can cause increase in BP. Understand? So anduku answer is all. Which of the following is an adverse event associated with nasal decongestants? Okay, atrophic. Okay, so this is basically CNS depressant, atrophic rhinitis, and anosmia. All the three are considered to be the adverse events which are associated with nasal decongestants. I have given this only for you to take notes. Okay, and as I've already given, if the 80 questions unnappudu, one or two questions ki I have given it as an all option so that you can contribute it to your notes general ga, but don't take it for granted. Okay. Mydriatics are anticholinergics, okay, or anti-adrenergics, right? Cyclopentolate, timolol, and cholinergics or all. Okay, which of these are generally considered to be mydriatic? So depending upon choice of drug that you're going to give, okay, the generally anticholinergics, cholinergics, anti-adrenergics. Um, So you have drugs like timolol, okay? You have drugs like cyclopentolate, okay? Both can be used. But generally, what you are giving is you are giving anti-adrenergics, okay? Anti-adrenergics మీరు ఇస్తున్నారంటే anti-adrenergic effect and cholinergic effects will be seen. In some cases, you are giving anticholinergics as well in order to cause, oh, midriasis. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm thinking about glaucoma. Okay. Sorry. I'm so sorry. నేను గ్లూకోమా గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. సింపుల్ గా ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ పాయింట్. ఓకే, మయోసిస్ ఇస్ కాజ్డ్ బై కొలినర్జిక్స్. ఓకే, midriasis is caused by anticholinergics, not anti-adrenergics. Anti-adrenergics and cholinergics రెండిటికి సేమ్ యాక్టివిటీ. We are talking about midriasis. The answer is anticholinergics. Sorry, నేను గ్లూకోమా గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను. ఓకే, which of the following is okay? Which of the following is a midriatic? The answer is wrong. Okay, all of these are midriatics. Okay, so basically midriatics occur through the contraction of radial muscle and iris through alpha 1 receptors. Okay, it will cause generally midriasis. Okay, anti-adrenergics కాదు, adrenergic system ద్వారా. Okay, midriasis is what? Midriasis is considered to be dilation of the pupil. Meiosis is the constriction of the pupil. Midriasis is the dilation of the pupil. Which of the following is a beta blocker used for glaucoma? Okay, for glaucoma, most popularly, you generally use timolol. Okay, so timolol is generally considered to be the most popularly used beta receptor blocker. But when you have drugs like bitoxolol, so bitoxolol is also generally considered to be an ophthalmic solution. Levobinolol is also is an you know uh, is a very popular choice. So generally, the answer here is all. Okay, so this is going to reduce the pressure within the eye, and it has some beneficial use
in glaucoma. So all of these are considered to be useful in glaucoma. Which of the following is a beta blocker? Now I'm going a little fast because we are up time. Which of the following is a beta blocker with intrinsic sympathomimetic activity? So the drug with intrinsic sympathomimetic activity is only pindolol. Okay. You will seriously avoid this with the patient with some kind of a cardiac problem and asthma. Of course, any non-selective you want to avoid. Which of the following is an alpha-1 selective antagonist? It is prazosin and terazosin. Okay, generally these are considered to be alpha antagonists. Alpha-2 selective antagonist we are also talking about. The answer is yohimbine. Yohimbine is an alpha-2 selective antagonist. Which of the following is a beta-3 adrenoceptor agonist used in the treatment of overactive bladder? The answer is mirabegron. Mirabegron is one of those newer drugs which are acting through beta-3 receptors used in overactive bladder. Just remember beta-3 receptor which are there in market is mirabegron. Okay. Methylphenidate. Methylphenidate shows amphetamine-like action. We have already seen amphetamine in Parkinson's disease. We said that they are noradrenaline and dopamine reuptake inhibitors. Okay, they are actually formed from seleginyl. Seleginyl is a selegiline is a okay, selegiline is a MAO-B inhibitor. So this MAO-B inhibitor, which is selegiline, it gives rise to amphetamine, and this amphetamine shows a noradrenaline and dopamine reuptake inhibition. So this dopamine reuptake inhibition is useful. An active selegiline itself is active and it has an active metabolite. So methylphenidate acts as amphetamine. So it shows this noradrenaline and dopamine reuptake inhibition. Methysergide. Okay, methysergide is derived from lysergic acid. It is an ergot derivative. Okay, so it is going to act on serotonin receptors. Okay, 5-HT antagonist. Similarly, the drugs which are part of the autonomic nervous system. Okay, the drugs of autonomic nervous. Sorry. The drugs of autonomic nervous system are adrenergic agonists, cholinergic agonists, adrenergic and okay. All these are different drugs of autonomic nervous system. The mechanism of which are similar. So we have already seen this. Parasympathomimetics, parasympatholytics, sympathomimetics, sympatholytics. These two have similar mechanism of action. These two have similar mechanism of action, right? So parasympathomimetics and sympatholytics. Okay, parasympathomimetics is cholinergic agonists. Sympatholytics is adrenergic antagonists. 2 and 3 will have similar action. 1 and 4 will have similar action. The mechanism of the above are similar. 1 and 3 are not similar. 1 and 2 are not similar. 1 and 4 are similar, right? 1 and 4 are similar. 2 and 3 are similar, right? Adrenergic agonists and cholinergic antagonists. 2 and 4 are not similar. So answer here is 1 and 4. Okay. So mechanism of these two are similar, right? Adrenergic agonists and cholinergic antagonists, right? Okay, vasodilation is brought by vasodilation, antihypertensives. You will give alpha-1 antagonists, you will give alpha-2 agonists, you will give, generally you may give a beta-1 antagonist, but in the blood vessels, we just saw inodilators. Inodilators, they tend to show, vasodilation through the beta-2 receptors. And that is why beta-2 agonists may show vasodilation, alpha-1 antagonists will show vasodilation, alpha-2 agonists will show vasodilation. The answer is all. Identify the statement. Postsynaptic neurotransmitter in the cholinergic neurons is acetylcholine. Yes, that is true. Indirectly acting cholinomimetics inhibit acetylcholinesterase. Yes, they increase the acetylcholine levels. Acetylcholine is a tertiary. No, acetylcholine is not a tertiary monomer. Okay, choline acetyltransferase aids in the biosynthesis of acetylcholine. Yes, correct. So, choline acetyltransferase. So, what is the structure of acetylcholine? 1, 2, 3, and then you have the ethanolamine ring, ethanolamine chain. Okay, and then this is acetylated. So this is the structure of acetylcholine. This is a quaternary ammonium, not tertiary ammonium. This is a quaternary ammonium compound, not a tertiary compound, right? So this is a false state. Then, how many types of muscarinic and nicotinic receptors are generally found in the body?
Okay, what are the muscarinic receptors? M1, M2, M3, M4, M5. How many nicotinic receptors are there? NN and NM. There are two types of nicotinic receptors, five type of muscarinic. Muscarinic, nicotinic, respectively, 5 and 2. Okay, this is the answer. Next, the receptors that are present on the neurons. Okay, so nicotinic neuronal receptors. Okay. Next, the cholinergic receptors present on the heart. Heart acts through M2 receptors. So normal ga ఇది ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగారు, హార్ట్ ఇస్ అ మసిల్ కదా, మరి న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ దగ్గర ఎన్ఎం రిసెప్టార్స్ ఉండాలి కదా అని. దట్స్ ద పాయింట్, ఇట్స్ అ గుడ్ పాయింట్. అందుకే ఇక్కడ ఏంటి, ఎన్ఎం రిసెప్టార్స్ హార్ట్ మజిల్ అయినప్పటికీ ఇట్ ఇస్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్ కాల్డ్ యాజ్ కార్డియాక్ మజిల్. ఓకే, కార్డియాక్ మజిల్ కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఇన్వాలంటరీ స్ట్రయేటెడ్ మస్కులేచర్. అంటే స్కెలిటల్ ప్రాపర్టీ ఉన్నది, నాన్ ది స్మూత్ మజిల్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అండ్ స్మూత్ మజిల్ రెండు కలిపి కార్డియాక్ సిస్టమ్ ఉన్నది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ M2 రిసెప్టార్స్ అక్కడ generally. So basically, these are the 80 questions. We are already running out of time. Sorry, I just had to rush through the last few bits. But I think you can go through these questions. You can go through the kilo. If there is any kind of a small error, I think you can bring it to my notice or our notice. Anybody, you can just. I don't think there is any error, but just in case, one or two questions, sometimes it just happens. అది కాపీ పేస్ట్ లో అవ్వచ్చు, లేదా ఫాస్ట్ గా మార్క్ చేసి కీ పంపించేటప్పుడు అవ్వచ్చు, లేదా బోల్డ్ అది కొన్నిసార్లు అట్లా హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మినిమైజ్. ఐ డోంట్ థింక్ మోర్ దెన్ 1 or 2 విల్ బీ దేర్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ దేర్ ఆర్. ఓకే, నేను నార్మల్ గా చేసేది ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ అనుకొని ఫైనల్ గా ఇంకో క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, కానీ ఆ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేయడం మర్చిపోతాను. అంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అనబోయి క్వశ్చన్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు లేదు ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంటే బెటర్ గా ఉంటుంది అని ఆ ఫాల్స్ ఆప్షన్స్ పెట్టి అక్కడ పైన నేను ఐ విల్ ఫర్గెట్ సమ్ టైమ్స్, దట్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రెక్టిఫై దట్. బట్ ఓకే, ఐ మీన్ ఐ థింక్ this is helpful. How many of you got more than 70? Okay, oh very good Rakesh, excellent, Kirti, very good. Anuvya, excellent. Yeah, Swati, very good. How many of you got more than 75? How many of you got more than 75 out of 80? Oh, excellent. Yeah, Sri Harshini or Sri Harsha, very good. More than 75. Excellent. Very, very well done. Okay. ఇది నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓ కీర్తి, వెరీ గుడ్. జస్ట్ మై పాయింట్ ఇస్ దట్ ఇది కొంచెం ఈ క్వశ్చన్స్ కొన్ని టిపికల్ క్వశ్చన్, చాలా క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా వస్తాయండి. సో ఇక్కడ ఈ 2018 టిఎస్పిఎస్సి పేపర్ చూసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూడండి, ఒక పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని మనకి బియాండ్ ఆర్ ఇమాజినేషన్ కొన్ని ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీ కెన్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ కదా. ఒక్క క్వశ్చన్ ఉండింది, ఐ వాంట్ యూ టు నోట్ డౌన్ the diaphragm is supplied by which nerves in it? Phrenic nerves, or rather phrenic nerves supply which part of the body and or which muscles in it? Phrenic, PHRENIC, phrenic nerves. అది it is the diaphragm. మరి ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు అంటే, as I said, there are more than like what 600 muscles. We have already seen some key important muscles. Okay, phrenic nerves are they innervate diaphragm. Fair enough. Okay, so that is one point you can note down. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి, నాకు I felt surprised was ఇది tuberculosis dose అడిగారు. Okay, tuberculosis is a long term therapy. There is a 6-month cycle and a 12-month cycle. బట్ ఏ డ్రగ్స్ ఏ డోస్ లో తీసుకోవాలి అన్నది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. బట్ మై పాయింట్ వాజ్ లైక్ అంటే how many drugs do you want me to discuss the doses, right? So again, that will become too heavy. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కోసం అది అడగొచ్చు, అడగకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఈసారి, కానీ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కోసం మనము అంతంతసేపు మనం స్పెండ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ ఫ్యూటైల్ ఎక్సర్సైజ్, రైట్? అందుకే నేను అంటున్నాను, ఇప్పుడు కూడా మనము వీ విల్ బీ గివింగ్ ద బెస్ట్. నా పాయింట్ ఏంటంటే 40 క్వశ్చన్స్ ఫార్మకాలజీలో అడిగారంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్ దెన్ 35, అంటే 36 నుండి 40, అంటే 90% అండ్ అబవ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్, దట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్కోర్. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ స్కోర్. బట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ పీపుల్ టు యాక్చువల్లీ స్కోర్ 38, 39, 40, వన్ ఆఫ్ దీస్ 3 మార్క్స్. ఇవన్నీ కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ లో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయనివి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే, యా ఆబ్వియస్ గా, ఎందుకంటే కావాలనే పెట్టండి, సో దట్ మనము అది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకి యూనో మీరు అట్లీస్ట్ అది చూసి అది నేర్చుకుంటారు, లేదా మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. యూనో అండ్ మీరు తర్వాత కూడా ఏంటి
అది it'll be useful for you, right? That is the whole point. What else? Cheese reaction ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. అది టైరమైన్ రిలేటెడ్ రియాక్షన్ అది. చీజ్ రియాక్షన్. ఆ చీజ్ రియాక్షన్ అన్నది ఇట్స్ ఇట్స్ మావ్ ఇన్హిబిటార్స్ అంటే మనము మెక్లోబమైడ్, ఓకే, మెక్లోబమైడ్, I'm just not able to recollect. So those drugs which are MAO-A inhibitors, which are used as antidepressants, they can cause tyramine contained food ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు they can cause these kind of effects. అదేలాగా what I also see is that మీరు కొంచెం జస్ట్ యాంటీమైక్రోబియల్స్ లో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ చదవండి, బట్ క్లాసిఫికేషన్స్ కొంచెం గుర్తుంచుకోండి. Those classifications will be important. And as I said, every what do you say? Unit 4 లో ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలు ఉండి ఏ కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది నేను దాంట్లో ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. సో నేను ఆ ఎగ్జామ్ పెడతాను, మీరు రాయండి, యూ ట్రై యువర్ బెస్ట్, అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఇట్ అవుట్ అండ్ విల్ సీ యూనో వాట్ వీ కెన్ డూ. అంటే కొన్ని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ రిలేటెడ్ కూడా ఉన్నాయి. సో విల్ ట్రై టు కవర్ అన్ని కూడా. అనదర్ థింగ్ వాట్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ వాజ్ దట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అన్నది కొంచెం పెట్టేయండి. మనకి 2-3 ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత పెట్టడం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకటి ఆ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయడం, రెడీగా ఉంచడం. రెండోది ఏమనిపించిందంటే జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు ఆ స్ట్రక్చర్స్ మీరు చూసుకున్నారంటే ఇట్ ఇస్ బెటర్ ఫర్ యూ. ఈ కెమిస్ట్రీ మనము అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో చదువుంటే ఇప్పుడు ఈ నవంబర్ 30th ఆ స్ట్రక్చర్స్ అని మర్చిపోవడం అనేది గ్యారంటీ చాలా మందికి. అందరి గురించి అనను, బట్ చాలా మంది మర్చిపోవచ్చు. సో జస్ట్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ దట్ రివిజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అందుకే ఏంటి ఆ Unit-4 అన్నది దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీ అంతా కూడా మనం చూస్తాం. దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ, నథింగ్ టు గెట్ స్కేర్డ్. ఇన్‌ఫాక్ట్ ప్రతి కేటగిరీ ఆఫ్ డ్రగ్ లో కూడా ఆ మెకానిజం చూస్తున్నప్పుడే మనం క్లాసిఫికేషన్ లో చాలా మటుకు స్ట్రక్చర్స్ మనం చూసాం, రైట్? సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అయినప్పటికీ వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ. So before I'm I think we should be conducting that exam maybe by Saturday or somewhere. Okay. Don't worry, you will not forget. This forgetfulness, this fear is good, Jansi. I think అందరికీ కూడా there will be this tension right before the exam. దీని తర్వాత హాల్ టికెట్ టెన్షన్ ఉంటుంది. 23rd నుంచి మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది హాల్ టికెట్ టెన్షన్. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇస్తారా, రేపు ఇస్తారా అని అదొకటి. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్స్ నార్మలీ ఒక 1 వీక్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ టోల్డ్. ఐ డోంట్ నో, ఎందుకంటే ఇట్స్ గవర్నమెంట్స్ డిసిషన్, రైట్? But generally what is expected is, since they have given a very short time, we can expect it to be somewhere around 23rd, 24th. My only humble request is a hall ticket తీసుకొని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని, ఒక కాపీ కాదు 2 కాపీస్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని, I do not know what is the way that they are going to give. ఆ ప్రింట్స్ అన్ని ముందుగా తీసుకొని ఎక్కడైతే రోజు మీరు ఎవ్రీడే డైలీ థింగ్స్ పెట్టుకుంటారో అక్కడే ఆ హాల్ టికెట్ పెట్టి మర్చిపోకుండా లేదా దాంతో పాటు ఆధార్ కార్డు కూడా పక్కనే పెట్టి keep these things handy. Last moment tensions వద్దు మనకి. You have to be very careful. Some of you may have household responsibilities, so it is very easy for you to get carried away. Don't do that. So రివిజన్ కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ టైంలో కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఎవరు ఏది చదవద్దండి. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఒకటి చూసుకోండి, ఎంత గుర్తుంటే అంత మంచిది. బట్ డోంట్ టేక్ అ న్యూ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ నేను చదవలేదు, ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చదువుతాను అనేసి అలా ఏది డోంట్ డూ దట్. క్లాసిఫికేషన్ ఎస్, అది మెమరైజ్ చేయడానికి. డ్రగ్స్ గుర్తుండడం లేదు అన్నది కామన్ ప్రాబ్లం మనకి అందరికీ. అది ఎందుకంటే మనం రోజు వీటిని చదవట్లేదు కదా, మర్చిపోవచ్చు. బట్ ఐదర్ మీరు రైమింగ్ గా పెట్టుకోవాలి, లేదా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ నిమోనిక్స్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. కొంచెం ఏంటి అక్కడ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి అన్న యాటిట్యూడ్ తో చదివితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ ప్రాబ్లం. కానీ ఆ కన్సెప్చువల్ గా గుర్తుంచుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. అండ్ ఒక్కొక్కల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సమ్ మే హ్యావ్ నాట్ టచ్డ్ ఫార్మకాలజీ for many years. So అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది. బట్ ద ఓన్లీ వే ఇస్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ వర్క్ అరౌండ్ ఇట్. కొన్ని సఫిక్సెస్ విల్ బి సిమిలర్, కొన్ని ప్రిఫిక్సెస్ విల్ బి సిమిలర్, సమ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ విల్ హ్యావ్ అ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్ విచ్ యూ కెన్ థింక్ త్రూ. ఓకే, పిల్స్ అన్ని కూడా లెట్స్ సే ఏజ్ ఇన్హిబిటర్స్, ARBs అంతా కూడా అన్ని సార్టాన్స్, రైట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ ట్రై టు రిమెంబర్. బట్ వాట్ మై జనరల్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ సూపర్ఫిషియల్ క్వశ్చన్స్. మరీ సూపర్ఫిషియల్ గా అడగలేదు. వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, నేను వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్స్ లో పెట్టాను, బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఐ కెన్ రివీల్ ఇట్ టు యూ. దే హావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్. ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. ఎందుకంటే ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ అన్నవి 2 డ్రగ్స్ కాజ్ చేస్తాయి. ఒకటేమో క్లోఫాజమిన్, విచ్ ఇస్ యువర్
anti-leprotic drug. And optic neuritis is also caused by a drug called as linezolid. And linezolid can cause optic neuritis if you're going to take it for a longer period of time. Okay, కొంత longer period of time linezolid తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే, which of the following drugs, when it is taken for more than 4 weeks, can cause optic neuritis and also visual blindness? Frankly, that was a question I was pleasantly surprised, because I mean, I don't expect it given the kind of other questions. కానీ ఏంటంటే ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇలా డెప్త్ లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళి అడుగుతాం. ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ క్వశ్చన్ అడిగారంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్వైట్ డీప్. ఇలా సూపర్ఫిషియల్ గా క్లాసిఫికేట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉన్నా కూడా, నేను లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఇన్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్ నేను అన్నాను, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 10 to 12 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ డీప్ అని. అండ్ మై గెస్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి ట్రూ. ఎందుకంటే 2 days బ్యాక్ or 3 days బ్యాక్ నాకు ఆ పేపర్ అందింది. సో వెన్ ఐ సా దోస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 2018 పేపర్లో, I was surprised. So linezolid will cause optic neuritis. Clofazimine can cause optic neuritis. You know, uh, సో అదే ఇలాంటి కొన్ని సర్టన్ సైడ్ ఆఫ్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ అవ్వచ్చు, డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ అవ్వచ్చు. రిఫాంపిన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా యూరిన్ డిస్కలరేషన్ అవుతుంది, రైట్, విచ్ ఇస్ అన్ యాంటీ ట్యూబర్కులర్ అండ్ an anti-leprotic drug. You should also remember that some multi-drug resistant stains కి యాంటీ-leprotic drug అయినప్పటికీ క్లోఫాజమిన్ ట్యూబర్కులర్ గా కూడా ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఇట్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ ఫర్ లెప్రసీ. కానీ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ లో అడిగే డెప్త్ ప్రకారం చూస్తే, ఓకే, వాళ్ళు రిఫాంపిసిన్ ఆర్ రిఫాంపిన్ రెండు ఒకటే. రిఫాంపిన్ వరకే వాళ్ళు, బికాస్ ది బోత్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి జనరలీ టాప్ లైన్ డ్రగ్స్, రైట్, ఫర్ లెప్రసీ యాజ్ వెల్ as this leprosy, as well as what do you call, uh, uh, tuberculosis, right? So both of these, they may it is used, but again, clofazimine is also used in some multi-drug resistant varieties. So even and I personally feel these are slightly in-depth questions, but they are also asking these kind of questions. So you have to be a little prepared, and I'm telling you, like, dose anta chadavalante, it's like practically not possible, right? We just cannot cover it. It is practically not possible. So what I suggest is, you can just go through thoroughly whatever we have discussed. Some of these things మీ own గా కొన్ని పాయింట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తారు. Okay, uh, those are also very important, right? uh, so yeah, um, I think these are some of the um, issues that you should take care of your mind. Take care. Um, yeah, I think you have to just work hard. అంతే. But మనం discuss చేసింది you try to keep in mind. Yeah, somebody was asking about ethambutol. Ethambutol also can cause this problem, Kavita, right? It can also cause optic nephropathy. Ethambutol is also a drug, so it's not just linezolid, right? Ethambutol also can cause this. And as I said, clofazimine can be used in leprosy as well as multi-drug resistant tuberculosis. Okay, so ethambutol is also causing optic neuritis, but greater than 28 days అని క్వశ్చన్ అడిగారు. I don't remember అక్కడ ethambutol తో పాటు వాళ్ళు ఇంకేదైనా ఇచ్చారా అని. బట్ linezolid is also causing this problem. So ethambutol, linezolid రెండు కూడా it is causing optic nephropathy. Okay, so ఇలాగా some of these things, right? But anyway, you try to um, you try to work on this, and let us try to do our best. Okay, ఎక్కడైనా you see some kind of a disparity, let me know. Okay, and let us try to meet again. Okay, we are trying to give our best. There are inevitable human errors. We are humans. ఎక్కడైనా 1 or 2 places, you just let me know, because I still aim for perfection. ఎప్పుడైనా సరే, that's the goal with which we travel. But if in case there's 1 or 2 errors or something, just please bring it to the notice. There's no problem. But I hope it won't be there. That's my point. All right, guys. Thank you. Thanks a lot.